மாற்கு 4வது அதிகாரம் 35வது வசனத்தை வாசிப்போம். මාක් පොතේ 4වෙනි පරිච්ඡේදයේ 35වෙනි පදය කියවමු. Let's turn to Mark chapter 4 verse 35. Mark chapter 4 verse 35. மாற்கு 4:35 சொல்லுகிறது, அன்று சாயங்காலத்தில் அவர் அவர்களை நோக்கி அக்கரைக்கு போவோம் வாருங்கள் என்றார். මාක් 4වෙනි පරිච්ඡේදයේ 35වෙනි පදේ සඳහන් කරනවා, එදා සවස් වූ කල අපි එගොඩට යමු යයි උන්වහන්සේ ඔවුන්ට කීසේක. And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side. அவர்கள் ஜனங்களை அனுப்பிவிட்டு அவர் படவில் இருந்தபடியே அவரை கொண்டு போனார்கள். வேற படவுகளும் அவரோட கூட இருந்தது. ඔහු සමූහය අත්හැර උන්වහන්සේ සිටි ලෙසම ඔරුවේ තමුන් සමග උන්වහන්සේ ගෙන ගියෝය. ඒ සමග වෙනත් ඔරුද තිබුණේය. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship, and there were also with him other little ships. அப்பொழுது பலத்த சுழல் காற்று உண்டாகி படவு நிரம்பத்தக்கதாக அலைகள் அதன் மேல் மோதிற்று. එවිට සැලසුළඟ කමා ඔරුව පිරණ තරමට ඒ තුලට රළ ගැසුවේය. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. கப்பலின் பின்னணியத்தில் அவர் தலையணையை வைத்து நித்திரையாய் இருந்தார். அவர்கள் அவரை எழுப்பி, போதகரே, நாங்கள் மடிந்து போகிறது உமக்கு கவலை இல்லையா என்றார்கள். උන්වහන්සේ ඔරුවේ අවරේ මෙත්තේ පිට නිදාහුන්සේක ඔහු උන්වහන්සේ පුබුදුවා, ආචාර්යනි, අප විනාශ වෙන බව ඔබ සලකන්නේ නැද්දයි උන්වහන්සේට කිව්වෝය. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him and said unto him, Master, carest not thou that we perish? அவர் எழுந்து காற்றை அதட்டி கடலை பார்த்து, இறையாதே, அமைதலாயிரு என்றார். அப்பொழுது காற்று நின்று போயிற்று, மிகுந்த அமைதல் உண்டாயிற்று. උන්වහන්සේ නැගිට සුළඟට තරවට්ටු කොට නිශ්ශබ්ද වෙව නිශ්චල වෙවයයි මුහුදට කීසේක. එවිට හුළඟ නැවති මහත් නිශ්චලයක් විය. And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. அவர் அவர்களை நோக்கி, ஏன் இப்படி பயப்பட்டீர்கள், ஏன் உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லாமல் போயிற்று என்றார். උන්වහන්සේද නුඹලා බයව සිටින්නේ මන්ද, තවම නුඹලාට ඇදහිල්ල නැද්දයි කීසේක. And he said unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? அவர்கள் மிகவும் பயந்து, இவர் யாரோ, காற்றும் கடலும் இவருக்கு கீழ்ப்படுகிறதே என்று ஒருவரோடொருவர் சொல்லிக் கொண்டார்கள். ඔහු ඉතා බයපත් වී හුළඟ සහ මුහුද පවා මුන්වහන්සේට කීකරු වීමට මුන්වහන්සේ කවරෙක් දැයි එකිනෙකා කතා කරගත්තෝය. And they feared exceedingly and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? இந்த பிரசங்கத்துக்கு ஒரு தலையங்கம் வேண்டுமா? මේ දේශනාවට එක මාතෘකාවක් අවශ්‍යද? Do you need a title for today's sermon? Well, I shall give you several. Choose the best that you like. சில தலையங்கங்களை தருகிறேன். මම මාතෘකා කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න. உங்களுக்கு விருப்பமானதை போட்டுக் கொள்ளுங்கள். ඔබට කැමති දේ ඔබ දමා ගන්න. எனக்கு விருப்பமான தலையங்கம் என்ன தெரியுமா? දේවගැතිතුමාට කැමති මාතෘකාව කොමක් දන්නවද? தூங்கும் இயேசுவும் பயப்படும் நானும். නිදාගත්තා වූ යේසුස් වහන්සේ. නිදන යේසුස් සහ බයවන මම. The sleeping Jesus and panicking me. That's the title that I like. The sleeping Jesus, not the sleeping Buddha. Sleeping Jesus and panicking me. தூங்கும் இயேசுவும் பயப்படும் நானும். නිදන යේසුස් වහන්සේත් බය වූ මමත්. வேறு தலையங்கங்கள் வேண்டுமானால் போட்டுக் கொள்ளலாம். වෙනත් මාතෘකාත් ඔබලට කැමති නම් දාගන්න පුළුවන්. சூறாவளியை அடக்கின இயேசு. කුණාටුව නිශ්චල කළ වූ යේසුස්. Jesus who contained the storm. Or whatever. Faithless Christians. விசுவாசம் இல்லாத கிறிஸ்தவர்கள். නොඇදහිලි කිතුනුවන්. ஏது வேணாலும் போட்டுக்கிறீங்க. කුමක් වුණත් ඔබට දමා ගන්න පුළුවන්. இப்போ இது உண்மையில் நடந்த ஒரு சம்பவம். இது ஒரு கதை அல்ல. මේක එක කතාවක් නෙවෙයි, මේක සැබෑවටම සිද්ධ වූ දෙයක්. This is not a story. This truly happened. இப்போ இப்படி உண்மையில் நடப்பதற்கு பின்னணியில் என்ன எல்லாம் நடந்தன என்று முதலிலே பார்ப்போமா? දැන් මෙවන් වූ දෙයක් සිද්ධ වෙන්න පසුබිමේ කුමක්ද සිද්ධ වුනේ කියලා අපි ප්‍රථමයෙන් බලමුද? In order to understand what transpired there, we need to know the background. So let's look at the background.
மத்தேயு 8ஆம் அதிகாரத்தில் எல்லாம் இந்த கதை இருக்கிறது. ஆனால் மாற்கு தான் இதை அழகாக சொல்லுகிறார். எனக்கு இந்த மாற்குவிலே இருக்கிற கதையை பிடிக்கிறது. මතෙව් 8 වෙනි පරිච්ඡේදෙත් මේ කතාවම තියෙනවා. නමුත් මාක් පොතේ තමයි මේ ඊටා වර්ණවත් ලෙස සඳහන් කරන්නේ. ඒ නිසා මට ඊටාම කැමති මේ පසුබිම. The same story is found in Matthew chapter 8, but my favorite is Mark 8. Why? Well, let's start from Mark 4. Let's start from verse 1 onwards. We are not going to read the whole chapter, but we will just furnish the background to this story. மாற்கு 4ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்திலிருந்து எல்லாம் வாசிக்க வேண்டாம். මාක් 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ ඉඳලා කියමු. සෑම දෙයක්ම කියවන්න අවශ්‍ය නැහැ. சில சம்பவங்களை பார்ப்போம். සමහරක් අවස්ථාවන් පමණක් අපි අධ්‍යයනය කරමු. 4வது அதிகாரம் 1வது வசனம் எப்படி தொடங்குகிறது? කෙසේද 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ පටන් ගන්නෙ? How does verse 1 in chapter 4 commence? அவர் மறுபடியும் கடலோரத்திலே போதகம் பண்ண தொடங்கினார். නැවතත් උන්වහන්සේ මුහුද අද්දර උගන්වන්නට පටන් ගත්සේක. And he began again to teach by the seaside. Again, மறுபடியும். නැවතත් பாவம் அப்பா மனிதனாய் வந்த இயேசு. පව් මිනිසෙක් ලෙස පැමිණියා වූ යේසුස් වහන්සේ. You know, the man Jesus never had time to rest. People never gave him a time to rest. மனிதனாய் வந்த இயேசுவுக்கு ஓய்வெடுக்க நேரமும் இல்லை, அவரை ஓய்வெடுக்க ஒருவனும் விடவும் இல்லை. මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාට විවේක ගන්න වෙලාවකුත් නැහැ. උන්වහන්සේට විවේක ගන්න අවස්ථාවක් උදා වෙන්නෙත් නැහැ, දෙන්නෙත් නැහැ. இயேசு 100க்கு 100% தேவன்தான். යේසුස් වහන්සේ 100ක් දෙවියන් වහන්සේ තමයි. ஆனால் மனிதனாய் வந்த பொழுது 100க்கு 100% மனிதனாய் இருந்தார். නමුත් මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා ලෙස පැමිණියාට පසු උන්වහන්සේ 100%ක් මනුෂ්‍යෙක් ලෙස සිටියා. Although Jesus is 100% God, when he was a man, he was 100% man. So he had all the feelings that you and I have, including weariness, tiredness, exhaustion, களைப்பு, அப்படியே சோர்வு, இதெல்லாம் கூட அவருக்கு வந்தது. එම නිසා ඔබටයි මට තිබෙනා වගේ මහන්සිය, ඒ වගේම විඩාඹරිත ගතිය මේ හැම දෙයක්ම උන්වහන්සේට පිහිටවුවා. ஏற்கனவே நிறைய பிரசங்கங்கள் செய்து, කලින් බොහෝ දේශනාවන් කරලා, எவ்வளவோ பிரசங்கம் செய்து, කෙතරම් දෝ දේශනාවන් කියලා දීලා கடலோரத்துக்கு வருகிறார். මුහුද අද්දරට පැමිණෙනවා. Having preached many sermons and having performed many signs and wonders, Jesus arrives at the beach once again to see what? A multitude of people. அங்க வந்தா ஏராளமான ஜனங்கள் இருக்கிறார். දැන් මේ ස්ථානයට පැමිණුණාට පස්සේ මුහුද අද්දරට එතනත් බොහෝ සෙනගක් සිටිනවා. மறுபடியும் போதகம் பண்ண தொடங்குகிறார். ඉතින් නැවතත් උන්වහන්සේ උගන්වන්නට පටන් ගන්නවා. கலிலேயா கடல் தான் இந்த அரங்கம் என்று வைத்துக் கொள்வோமே. දැන් මේ ගලිලේ මුහුද මේ ගෘහය කියලා හිතා ගන්නකෝ. Let's imagine this hall to be the Sea of Galilee. For the Sea of Galilee is not a sea, it's a lake. கலிலேயா கடல் ஒரு கடல் அல்ல, அது ஒரு வாவி, குளம். ගලිලේ මුහුද කියන එක මුහුදක් නෙවෙයි, සමුද්‍රයක් නෙවෙයි, ඒක එක පොකුණක්, වැවක්. அப்படியே அதுக்கு கடலுங்கறாங்க. එහෙනම් ඒකට මුහුද කියන්නේ? Why are they calling it a sea then? That's not my problem. Ask them. அது எந்த பிரச்சனை இல்ல, நான் உங்களோட பிரச்சனை. ඒක මගේ ප්‍රශ්නේ නෙවෙයි, ඒ කට්ටියකින් අහන්නයි කියලා. பொலொன்னருவேலையும் தான் இருக்குது பராக்கிரம சமுத்திரம். පොළොන්නරුවේ තියෙනවිලා පරාක්‍රම සමුද්‍රය කියලා එකක්. Here in Polonnaruwa we have Parakrama Samudraya. Samudraya means ocean. Hey, is it an ocean? It's a little lake. அது ஒரு வாவி. ඒක එක වැවක්. இப்போ இதுதான் அந்த கலிலேயா கடல் என்று வைத்துக் கொண்டால், දැන් මේක ගලිලේ මුහුද කියලා හිතා ගත්තනම් கப்பர்நகோம், மக்தல் எல்லாம் அந்த பக்கத்திலே இருக்கிறது, மேற்கு கரையிலே அந்த பக்கத்திலே. ඒ කියන්නේ ඒ ගලිලේ මුහුදට එහා පැත්තෙන් කපර්නහුම මග්දලාව ඒ පිහිටලා තිබෙනවා. බටහිර පැත්තෙන්. Okay, so on the western side are situated cities like Capernaum, Tiberia and Migdal, so on and so forth. So Jesus spent most of his time teaching and preaching and performing signs, wonders and miracles over on the western side of the Sea of Galilee. பிரசங்கங்கள், அற்புதங்கள், அடையாளங்கள் எல்லாம் இயேசு அதிகமாய் செய்தது கலிலேயா கடலின் மேற்கு புறத்தில், அந்த பக்கத்தில். යේසුස් වහන්සේ උගන්වමින්, හාස්කම් කරමින්, පුදුම දේ කරමින්, කල් ක්‍රියා කරනු ලැබේ බොහෝ ලෙස ඒ ගලිලේ මුහුදේ බටහිර ප්‍රදේශයේ. அப்போ இந்த கலிலேயா கடல் தாழ்வான இடத்தில் அமைந்துள்ளது. ඉතින් මේ ගලිලේ මුහුද ඇවිල්ලා එක පහත් වූ ස්ථානයක පිහිටලා The තිබෙනවා. Sea of Galilee is situated in a valley surrounded by mountains.
சுற்றிலும் மலைகள். වටේටම තිබෙන්නේ කඳු කරයන්. ஆகவே சில நேரம் காற்று அந்த பக்கத்துல இருந்து என்று இந்த பக்கத்துக்கு அடிக்கும். එනිසා එකපාරට හුළඟ ඒ පැත්තෙන් ඉඳලා මේ අර මේ ගඟ පසාරු කරගෙන මේ පැත්තෙන් හුළඟ ගහයි. கங்கா මේ ගඟ නෙමෙයි මේ වැව. சில நேரம் அந்த பக்கத்துல இருந்து என்று இந்த பக்கத்துக்கு அடிக்கும். ඊට පස්සේ එකපාරට අර පැත්තෙන් ඉඳලා මේ පැත්තට හුළඟ ගහයි. Sometimes it's an easterly wind gushing from the east to the west, and at other times it's a westerly wind gushing from the west to the east. இப்போ அந்த காலத்துல லவுட் ஸ்பீக்கர் சவுண்ட் equipment எல்லாம் இருக்கவில்லை. දැන් ඒ කාලේ ලවුඩ් ස්පීකර් ඒ වගේම ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර කිසිම දෙයක් තිබුණේ නැහැ. There were no public addressing system or loudspeakers in those days. அப்போ இந்த கரையிலே வந்து இயேசுவானவர் பார்ப்பார். එතකොට යේසුස් වහන්සේ ඇවිල්ලා මේ මුහුද අතරට ඇවිල්ලා බලනවා. காற்று அந்த பக்கத்துல இருந்து அடித்தால் හුළඟ අර පැත්තේ ඉඳලා ගැහුවනම් அவர் அந்த பக்கத்துல இருந்து பேச வேண்டும். சரியா? උන්වහන්සේ අර පැත්තට ගිහිලා කතා කරන්න ඕන. If the wind was blowing from that side, from the west to the east, then Jesus should stay on the western side to speak to the people. Why? ஏன்? ඇයි? அப்போ அவர் பேசும் பொழுது காற்றும் அந்த கேட்பவர்கள் திசைக்கு அடிக்கின்றபடியினால் குரலை அந்த சத்தத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கும். ඒ කිව්වොත් උන්වහන්සේ කතා කරන වෙලාවට උන්වහන්සේගේ කටහඬ වෙරළ පැත්තේ ඉඳලා ඒ ජනතාව සිටින පැත්තට රැගෙන යනවා. So when he speaks, the wind would carry his voice to the hearers because the hearers were multitudes. ஏனென்றால் அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்க வந்தவர்கள் ஆயிரக்கணக்கான திரளான ஜனங்கள். ඒ කිව්වොත් උන්වහන්සේගේ දේශනා අහන්න දහස් ගණන් වූ ජනතාව සිටියා. பாஸ்டர் துஷார மாதிரி ஆட்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ண முடியாது. ඒ කියන්නේ අපි වගේ අයට දේශනා කරන්න ඔයා තුෂාර කියන්නේ අපි නෙවෙයි. තුෂාර කියන්නේ ඔයා. ඒ කියන්නේ මට මං වගේ කෙනෙකුට දේශනා කරන්න බෑ එහෙම. People like Pastor Tushara can't. ඉවර මයික් எடுத்தோன கொஞ்சுவார். අපි යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. මොකද මම මයික් එක ගත්ත ගමන් හුරතල් වෙනවා. අපි දැන් යේසුස් වහන්සේ. இவர் பெரிய WD அமரதேவ. இவருடைய குரல் கிளியும் எந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த ஆலயங்கிட்ட ஏச்சி வாங்க. சத்தமா பேசுடா, சத்தமா பாடுடா. ඉතින් හැම ඉරුදිනම මම බැනුම් අහනවා ඇවිල්ලා හයියෙන් කතා කරපන්, හයියෙන් කියපන්, හයියෙන් ගායනා කරපන්. He's very hyper voice, concerned over voice. Right? So every Sunday I have to tell him, speak loud. Sometimes when he's leading from here, I used to tell from there. අන්දරද இல்லையா? ඉතින් මෙතන ඉඳලා ලීඩ් කරනකොටත් එහා පැත්තේ ඉඳලා පාස් කියනවා කකපන් කතා කරපන් උස්සපන්. சில பேர் இருக்கிறாங்களே லவுட் ஸ்பீக்கரை முழுங்கினவங்க. මෙලඟිල්ල. சமஹர் இன்னும் லவுட் ஸ்பீக்கர் கிளப்பு ஆயா. සිලපේ இப்போ கலிலேயாவுல லேடிஸ் மீட்டிங் வச்சா பிரச்சனையே இல்லை. දැන් ගලිලියේ කාන්තා රැස්වීමක් තිබ්බනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. If we have a ladies meeting in Galilee, no problem. This Friday sister Kanti, next Friday sister Rebecca. விளங்குறா? இந்த 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 ஞாயிற்று இந்த வெள்ளிக்கிழமை காந்தி, அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை ரெபேக்கா. මේ සිකුරාදා සහෝදර කාන්ති ඊළඟ සිකුරාදා සහෝදරි රෙබෙකා. மித்ரவர்லி அவங்கள முன்னாடி தன்னோட எவில்ல இன்னே. யாரு? 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 කවුද? யாரு? කවුද? லவுட் ஸ்பீக்கர் வேணுமா? ලවුඩ් ස්පීකර් ඕනද? Do you need PA system for sister Kanti? මං අහන්න ගන්නවා. කාන්ති ඉන්නවා අයියේ. Yeah. காலையில நான் தூங்கிட்டு இருப்பேன். උදේ නිදාගෙන ඉන්නකොට මං பாஸ்டர் சினமன்டி எனக்கு அட்டியம். ரெபேக்காவை பத்தி இவர்கிட்ட கேட்டுக்கிறேங்க. රෙබේකා ගැන මගෙන් අහන්න. Ask Pastor Tushar about Rebecca, sister. Right? You know, sometimes the wind blows from the east to the west. சில நேரம் கிழக்கிலே இருந்து மேற்குக்கு காற்றடிக்கும். සමහරක් විට නැගෙනහිර ඉඳලා බටහිර දක්වා හුළඟ ගසනවා. அப்போ இயேசு இந்த பக்கம் இருந்து பேச வேண்டும். එතකොට යේසුස් වහන්සේ මෙහි ඉඳලා කතා කරන්න ඕන. பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? ප්‍රශ්නේ කුමක්ද කිව්වොත් கரையோடையே மலை தொடங்குகிறது. ඒ කියන්නේ මුහුදත් සමගම කන්ද පටන් ගන්නවා. The problem is right from the shore begins the mountain. இப்போ மத்தேயு 5 நீங்கள் பார்த்தால் මතෙව් 5 වෙනි පරිච්ඡේදය ඔබ බැලුවා නම් அவர் திரளான ஜனங்களை கண்டு மலையின் மேலே ஏறினார் என்று பார்க்கிறோம். උන්වහන්සේ බොහෝ සෙනඟ දැකලා කන්දට නැගුණා කියලා කියනවා. When you see Matthew 5:1, you would see that when Jesus saw the multitude, he ascended the mountain. Why? Because the wind was blowing from the west to the east so that he could stay on the western side and the people can
remain on the east. அவர் மேற்கிலிருந்து காற்று அடித்தபடினால் மேற்கு பக்கத்துக்கு போகிறார். அங்கிருந்து பேசும் பொழுது கிழக்கு பக்கத்திலே மக்களுக்கு கேட்கும். එනිසා උන්වහන්සේ බටහිර පැත්තට ගියා. මොකද බටහිර පැත්තේ ඉඳලා තමයි හුලං ආවේ. බටහිර පැත්තේ ඉඳලා උන්වහන්සේ කතා කරනකොට නැගෙනහිර ප්‍රදේශයේ හිටියෝ ඒ ජනතාවට හොඳට ඇහුණා. ஆனால் மார்க் 4ஆம் அதிகாரத்திலே காற்று அடுத்த பக்கமாக அடிக்கிறது. නමුත් මාර්ක් 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ හුලං ගහන්නේ අනිත් පැත්තට. But in Mark chapter 4, the wind is blowing from the east to the west. What could Jesus do? இயேசுக்கு என்ன செய்ய முடியும்? යේසුස් වහන්සේට මොනවද කරන්න පුළුවන්? எல்லாத்தையும் மலைக்கு மேல போன்னு சொல்லிட்டு இவர் கீழ இருந்து பேச முடியுமா? ඔක්කොටම කන්ද උට යන්න කියලා උන්වහන්සේ පල්ලෙහා ඉඳලා කතා කරන්න පුළුවන්ද? Can he ask everybody to ascend the mountain and can he preach from down below? No. அவர் என்ன செய்தார்? ஒரு படகை கடலுக்குள்ளே தள்ளி படகிலே இருந்து கரையிலே இருப்பவர்களுக்கு பேசுவார். උන්වහන්සේ මොනවද කරාවේ? එක ඔරුවක් අරගෙන ඔරුව තල්ලු කරලා මුහුදට මුහුදේ ඉඳලා වෙරළේ ඉන්න අයට කතා කරා. He would push a little boat into the sea and then he would stand on the boat and speak to the people on the shore. That's what happened in Mark 4. Mark 4லே அது நடக்கிறது. මාර්ක් 4 ඒ දේ සිද්ධ වෙනවා. அவர் மறுபடியும் கடலோரத்திலே போதகம் பண்ண தொடங்கினார். නැවතත් උන්වහන්සේ මුහුද අතර උගන්වන්න පටන් ගත්සේක. He began again to teach by the seaside. திரளான ஜனங்கள் அவரிடத்தில் கூடி வந்தபடியால் அவர் கடலிலே நின்ற ஒரு படவில் ஏறி உட்கார்ந்தார். ஜனங்கள் எல்லாரும் கடற்கரையில் நின்றார்கள். එකල ඉතා මහත් සමූහයක් උන්වහන්සේ වෙතට රැස් වූ බැවින් උන්වහන්සේ මුහුදේ ඔරුවට නැගී වැඩහුන්සේක මුළු සමූහයද මුහුද ළඟ ගොඩ සිටියෝය. And there was gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship and sat in the sea, and the whole multitude was by the sea on the land. இப்போ விளங்குகிறதா ஏன் படகிலே ஏறினார் என்று? දැන් ඔබට වැටහෙනවද ඇයි ඒ ඔරුවට නැග්ගේ කියලා? Do you understand now as to why Jesus got onto the boat? Clear. மறுபடியும் போதகம் பண்ண தொடங்கினார் என்றால் ஏற்கனவே அவர் போதகம் பண்ணி அற்புத அடையாளங்கள் செய்து களைத்து போயிருந்தார். சரியா? නැවතත් උන්වහන්සේ උගන්වන්න පටන් ගත්තා කියලා කියන්නේ ඊට කලින්ම උන්වහන්සේ හාස්කම් පුදුම දේවල් කරලා උන්වහන්සේ මහන්සි වෙලා ඉන්නේ. That he started teaching again suggests that he was already tired because he had been teaching and performing signs, wonders and miracles. So we have a tired Jesus preaching. களைத்து போன இயேசு இங்கே பிரசங்கம் பண்ணுகிறார். දැන් මෙතන දේශනා කරන්නේ විඩාවට පත් වූ යේසුස් වහන්සේ. அவர் अनेक விஷயங்களை உவமைகளாக அவர்களுக்கு போதித்தார். උන්වහන්සේ බොහෝ කාරණා උපමාවලින් ඔවුන්ට ඉගැන්වූසේක. And he taught them many things by parables. அநேக விஷயங்களை பேசுறாருன்னா யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு பேசியிருப்பார். බොහෝ කාරණා උගන්වනවා නම් කොච්චර කාරණා කතා කරලා ඇද්ද? Many things, many parables, one parable after another. All those teachings are not listed in the Bible. நிறைய அநேக உவமைகள் என்றால் அவ்வளவும் இங்கே எழுதி இல்லை. බොහෝ උපමාවන් කියලා කියනකොට ඒ සෑම උපමාවක්ම මෙහි රචනා කරලා නැහැ. ஒன்று மாத்திரம் எழுதி இருக்கிறது. එක උපමාවක් විතරක් මෙහි රචනා වෙලා තිබෙනවා. Just one is mentioned and that's about the sower and the seed. அந்த விதைக்கிறவன் விதை அந்த உவமை. වපුරන්නාගේ උපමාව ඒ වපුරන්නත් ඒ වගේම බීජයත්. இப்போ பேசி முடிந்த பிறகு දැන් කතා කරලා ඉවරුණාට පස්සේ அவர் எழும்பி நைசாக நழுவி தனியாக போயிருக்கிறார் ஒரு இடத்துக்கு. උන්වහන්සේ නැගිටලා ඊටාම මහන්සියෙන් කාටවත් නොදැනෙන්නේ තමන්ගේ පාඩුවේ එක ස්ථානයකට ගමන් කරා කියමු. At one point, after teaching all of them, all of those parables, now he was exhausted. He slowly moves away to take some rest. அவர் தனித்திருக்கிற போது උන්වහන්සේ තනියම සිටියදී verse 10. And when he was alone, When he was alone in verse 10. 10வது வசனம் அவர் தனித்திருக்கும் போது 10 වෙනි පදේ උන්වහන්සේ තනියම සිටියදී ஆராதனை முடிந்து தனியாக சுரேஷ் ராமச்சந்திரன் ரூமுக்கு போய் அமரும் போது දේව මෙහෙ හමාර කරලා සුරේෂ් රාමචන්ද්‍රන්ට තනියවම ගිහිල්ලා කාමරේ අසුන්ගත් විට right after the sermon Suresh Ramachandran sneaked into his room and sat himself down to recontain himself. 3 session conferenceல பேசிட்டு මේ සමුළුවක ඇවිල්ලා අවස්ථා 3ක කතා කරලා தேத்தனை ஒன்று குடிச்சு கொஞ்ச நேரம் மூச்சு வாங்குவோம் என்று ஓரமாய் உட்கார்ந்த பொழுது තේ එකක් බීලා පොඩ්ඩක් හුස්ම ගමු කියලා එක අයිනකට කොනකට ගිහිල්ලා ඉඳගත්තාම after teaching in 3 sessions and when Suresh sneaked to the rear to have a cup of cappuccino
and relax a little bit before the fourth session. மலேசியாவில் ஒரு செஷன் படிச்சு கொடுத்து 15 நிமிஷம் பிரேக்குக்கு அங்கே உட்கார்ந்த பொழுது මැලේසියාවේ උගන්නලා විනාඩි 15කට බ්‍රේක් එකට එතන ඉඳගත්තාම when teaching in Malaysia after a long session, when he sat down to have a sip of that orange juice, பிரான்ஸ்ல பிரசங்கம் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் அந்த தேத்தனையை குடிச்ச உட்காரும் பொழுது ෆ්‍රාන්ස් වල දේශනා කළා අර තේ එකක් බොන්න කියලා පොඩි විවේකයක් ගන්න යනකොට after teaching those sessions in France, when Suresh sat to take a sip of that tea, இயேசு தனித்திருக்கிற போது යේසුස් වහන්සේ තනියම සිටියදී yes darling, read it in that tone. Yeah, you will not read it because you have no experience of that, but you have, right? Yeah. And when he was alone, பன்னிருவரோடும் கூட அவரை சூழ்ந்திருந்தவர்கள் இந்த உவமையை குறித்து அவரிடத்தில் கேட்டார்கள். 12 දෙනා සමග උන්වහන්සේ පිරිවරා සිටි අය උපමා ගැන උන්වහන්සේගෙන් ඇසුවෝය. they that were about him with the 12 asked of him the parable. இப்போ அவர் தனிச்சு போனோன்னா திரளான ஜனம் அவர்கிட்ட போக முடியாது. நோ நோ நோ. දැන් වෙලගිල්ල. එයා තනියම ගියාම ඔය සෙනඟට යන්න බෑ. මොකද සෙනඟ එක්ක කතා කරලා ඉවරයි. මක්කලෝட பேசி முடிஞ்சு. ජනතාවත් එක්ක කතා කරලා ඉවරයි. When Jesus went in his solitude, the multitude cannot go to him. Why? The meeting, the program with multitudes finished. ஆனால் யாருக்கு அவரிடத்துல போகலாம்? නමුත් කාටද යන්න පුළුවන් උන්වහන්සේ වෙතට? තුෂාර, ඩැනි, ඩිලාන්, රාජා, සන්දීප, මිගේල්, මහේෂ්, ජූඩ්, thank you. பன்னிருவருக்கும் போகலாம். මේ ඔය 12 දෙනාට යන්න පුළුවන්. The 12 can go. அந்த 12 ஓட சிலது இருக்குமே காக்கா பிடிக்கிறதுக்கு ஒட்டிக்கிட்டு. துஷார போனா துஷாரையோட ஒட்டிக்கிட்டு ஒண்ணுக்கு போக முடியும். ඒ කියන්නේ 12 දෙනා යනකොට 12 දෙනාගේ පිටිපස්ස ඉන්නවනේ කපුටෝට ටිකක්. දැන් මම කියනවා මම පස්සේ කවුරු හරි එල්ලිලා එනවනේ. When the 12 people goes, those who are close to the 12 can go. Like if Peter goes, Mrs. Peter can go. Do you understand? If Tushara goes, Rebecca can go. If Unasinga goes, Kanti can go. If Raja goes, Lily can go. இப்ப பன்னிருவரும் போனா அவங்களுக்கு நெருக்கமானவங்களும் போலாம் இல்லையா? දැන් 12 දෙනා ගියොත් 12 දෙනාට සමීප වූ අයටත් යන්න පුළුවන් නේ. நாதா இவர்களுக்கு இதையும் பேசும். පියාණනි මොවුන්ට මේ පිළිබඳවත් කතා කරනු Lord, මැනව. speak to them this also because this is not part of the message. அதாவது பன்னிருவரோடும் கூட அவரை சூழ்ந்திருந்தவர்கள். ඒ කියන්නේ 12 දෙනා සමග උන්වහන්සේ පිරිවරා සිටි අය. விளங்குதா? எல்லாரும் இல்ல. ඒ කියන්නේ හැම දෙනාම නෙවෙයි. හැම නෙවෙයි. ரூத், ரேச்சல், மிஷா, රූත්, රේචල්, මිෂා, මයිකල්, மார்க்கஸ், இதுக. මාකස් මේ අය. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරුණාද? So these இந்த உவமையை குறித்து அவரிடத்தில் கேட்டார்கள். සිටි අය උපමා ගැන උන්වහන්සේගෙන් ඇසුවෝය. they that were about him with the 12 asked him of the parable. அன்னைக்கு டயர்ட்ல என்ன? சரி, அன்னைக்கு டயர்ட்ல එදා මහන්සියෙන් நான் தான் காலையில போயிட்டு கலஹா ஆக்களை கூட்டிக்கிட்டு வரேன். මම තමා මහන්සියෙන් ගිහිලා ගලහායව අරගෙන ආවේ. It was I who drove the van to bring the people from Galaha. Then it was I who went to drop them in Galaha. கலஹாவுக்கு அவங்கள விடுறதுக்கு நான் போறேன். ගලහාවට ආපහු දාන්නත් මං ගියා. அப்ப என்னமோ வாங்குறதுக்கு மார்க்கஸ் வாரான் என்னோட. දැන් මාකස් එනවා මොනවද ගන්න? Marcus comes to buy something in Galaha. Nothing to do with me, nothing to do with that. He is going and I'm giving him a lift. அவனுக்கு நான் ஒரு லிஃப்ட் தான் கொடுக்கிறேன். ඒ කියන්නේ මම එයාට මේ මොකද්ද ගමනාන්තේ නැත්නම් මම එයාව අරගෙන යනවා. ඕක නිකන් මගෙත් එක එල්ලිගෙන එනවා. ගියපන් ඔහම. நான் காலையிலேயே ஆக்களெல்லாம் கூட்டிக்கிட்டு வந்து මං උදේම කට්ටිය ඔක්කොම වාහනේ අරන් முழு ஆராதனையும் நடத்தி මුළු දේව මෙහෙම පවත්තලා இப்ப எல்லாரையும் விட்டுட்டு போறதுக்கு போறேன். දැන් හැම දෙනාම අහපව පිටත් කරන්න යනවා. So now on that morning I went to pick the people up and I did the whole service and now I have gone to drop the people and on my way back Marcus is asking questions from me just like these idiots asking questions from Jesus. அந்த ஆளுக எப்படி இயேசு கிட்ட தனியா இருக்க விடாம கேள்வி கேட்டானோ அதே மாதிரி மார்க்கஸ் அவன் தீசிஸ் சம்பந்தமா
என்கிட்ட கேள்வி கேட்டான். අර ඒ 12 දෙනා කොහොමද යේසුස් වහන්සේට විවේක ගන්න නොදී ප්‍රශ්න හැවේ ඒ වගේම මාර්කසුත් මගෙන් එයාගේ තීසියස් එක සම්බන්ධව වෑන් එකේ පුරාවටම ප්‍රශ්න හැවුවා. ரெண்டு விதமா நான் அந்த நேரத்துல யோசிச்சிருக்கலாம். දෙයාකාරව මම ඒ අවස්ථාවේදී කල්පනා කරන්න පුළුවන් හිතන්න I පුළුවන්. could have thought about myself in two ways. ஒன்று, එකක් wow, நானும் இயேசுவை போல. මමත් යේසුස් වහන්සේ වගේ ඒ හරියට. I could have thought, wow, I am like Jesus. Look at what Jesus did. அதற்கு அவர் என்று அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தொடங்கிட்டார் 11வது வசனத்துல. දැන් එතන ඇවිල්ලා 11 කොහොමද පටන් ගන්නෙ? එවිට උන්වහන්සේ උත්තර දෙනවා. අන්න ඒක යේසුස්. And he said unto them. That is Jesus. Jesus didn't grumble, didn't mumble, didn't murmur, was not vituperative. He was explaining. But that's Jesus, not Suresh. இயேசு பதில் சொல்லுகிறார். යේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු සපයනවා. கோபப்படல, කෝප වුණේ නැහැ. எரிச்சல் படல, එපා වුණේ නැහැ. திட்டல. බැන්නේ නැහැ. அது இயேசு, ඒ යේසුස් වහන්සේ. சுரேஷ் அல்ல. සුරේෂ් එහෙම නෙවෙයි. மார்க்கஸ், நான் இயேசு அல்ல. මම යේසුස් නෙවෙයි. விளங்குதா? එහෙමද? எனக்கு மார்க்கஸ் வீட்டில் இருக்கிற அவ்வளவு பொம்பளை ஆளுகளும் ஞாபகத்துக்கு வந்தாங்க. මට මාකසික ගෙදර ඉන්න ඔක්කොම කාන්තාව මතක් වෙනවා. அவங்க அம்மா, சித்தி, பெரியம்மா, ஆச்சி, ஆச்சிட தங்கச்சி, சின்ன ஆச்சி எல்லாம் කියන්නේ අම්මා அடக்கி கொண்டேன். ඒ කියන්නේ අම්මා නැන්දා ආච්චි මුත්තා කිත්තා කිරිකිත ඔක්කොම මතක් වෙනවා. එහෙම යටත් කරගත්තා. You know, when somebody does a ministry and then when they take a break, for heaven's sake, let them take their rest. யாராவது பிரசங்கம் செய்து படித்து கொடுத்து ஒரு ஓய்வு எடுத்தால் அவர்களை ஓய்வெடுக்க விட வேண்டும். කවුරු හරි කෙනෙක් උගන්නලා දේශනා කළා නිවාඩුවක් ගන්න හදවවා නම් ඒ විවේකීය ගන්න උන්ට ඉඩ දෙන්න ඕන. 10 நிமிஷம் பிரேக்ல போயிட்டு நான் உட்காருவேன். විනාඩි 10 විවේකයේ ගිහිලා මම අසුන් ගන්නවා. அவ்வளவு நேரம் உட்கார்ந்து படிச்சுக்கிட்டு இருந்தது ஒண்ணு அப்பதான் வந்து பாஸ்டர் அந்த நீங்க அந்த இத சொன்னீங்க தானே அத என்ன එච්චර වෙලා ඉඳගෙන ඔක්කොම අහගෙන හිටපු කට්ටිය නැගිටලා අහනවා පාස්ටර් ඔයා අර කලින් කිව්වනේ මේක ඒක කොහොමද කියලා කියන අහනකොට අනින්න හිතෙන හොම්බට. In conferences and lectures, you know, I would be teaching my whole soul out and I would take a 10 minutes break and somebody who had been sitting for all those hours would come and say, Pastor, you know, can I ask a question? No! பாவம் இயேசு. பாவம் இயேசு எவ்வளவு? வහන්සේ. ஆனால் இயேசு இயேசு. හැබැයි යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ යේසුස් But වහන්සේ. Jesus is Jesus, poor Jesus. Now he's explaining. அவர் இன்னும் சொல்லிக்கிட்டு போறார். ඉතින් අහිංසක යේසු තව දේවල් උත්තර දෙමින් යනවා. பாருங்க 13வது வசனத்தை பாருங்க. 11 වෙනි පදේ බලන්න. பின்பு එවිට and which means ஏதாவது பதில் அவங்களுக்கு சொல்லிட்டு பின்பு இன்னும் அவருக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார். ඒ කියන්නේ පිළිතුරක් මොකක් හෝ පිළිතුරක් සපයලා දීලා ආයෙත් පිළිතුරු සපයනවා. So he is explaining something and he is explaining something. Verse 21 21வது வசனம். 21 වෙනි පදය பின்னும் තවද උන්වහන්සේ ඔවුන්ට කියනසේක්. and அப்புறம் 24 24 பின்னும் තවද பின்றாரப்பா இயேசுவானவர். You know, Jesus is continuously teaching and teaching and teaching. Verse 26 and verse 30 and 26வது வசனம் பின்னும் 30வது வசனம் பின்னும் 26 වෙනි පදේ තවද 30 වෙනි පදේ තවද இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு මේ හැම තැනකම පිළිතුරු සපයලා 35வது வசனத்துல 35 වෙනි පදේ சாயங்காலம் ஆயிருச்சு. එදා හවස් වුණා. By verse 35 it's evening. He is exhausted. இயேசுவானவர் பயங்கரமா களைச்சு போய் இருக்கிறார். වහන්සේට අධික වෙහෙසයි ඒ අවස්ථාවේදී. எங்க இருந்தார் இயேசுவானவர்? කොහෙද උන්වහන්සේ හිටියේ? எப்ப வந்தாருன்னு தெரியாது. மறுபடி போட்ல. කොහේ ඉඳලා ආව කොහොමද ආවත් දන්නේ ආපහු ඉන්නේ බෝට්ටුවේ. Where was Jesus when he said, let's go to the other side? He was already in the boat. We don't know when he came. Look at verse 37. 38, 36, 36 பாருங்க. 36 බලන්න. அவர் படவில் இருந்தபடியே அவரை கொண்டு போனார்கள். උන්වහන්සේ සිටි ලෙසම ඔරුවේ තමුන් සමග උන්වහන්සේ ගෙන ගියෝය. They took him even as he was in the ship. He was in the ship. Well, he was in the ship when he started. அவர் தொடங்கும் பொழுது போட்ல தான் இருந்தார். උන්වහන්සේ පටන් ගන්නකොට ඔරුවේ හිටියේ. அப்புறம் தனியா எங்கேயோ போனார். ඊට පස්සේ කොහෙද තනියම ගියා. உடல்ல.
அது දුන්නේ. He was in the boat. But then he went in solitude. But nobody, they didn't allow him. And now we see him again in the boat. We don't know at what time he came back. எத்தனை மணிக்கு திரும்ப போட்டுக்கு வந்தாருன்னு தெரியாது. ஆனா இப்போ அவர் படகுல கலச்சி போயிருக்கிறார். දැන් අපි දන්නේ උන්වහන්සේ බෝට්ටුවට කොහේදලා දාව කියලා. නමුත් බලනකොට බෝට්ටුවේ තමයි ඉන්නේ. හැබැයි දැන් බෝට්ටුවේ උන්වහන්සේ අධික වෙහෙසෙන් ඉන්නේ. இப்போ அவர் என்ன சொல்லியிருப்பார்? දැන් උන්වහන්සේ මොනවද කියන්න ඕන? இந்த பக்கத்துல இருந்தா என்னை இருக்க விட மாட்டாங்கடா. අයියෝ මේ පැත්තේ හිටියන මට එකෙක්වත් ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. If we remain on this side, I will never get my rest. Let's go to the other side. Let's escape. போய் தொலைவோண்டா அந்த பக்கத்துக்கு. අයියෝ මැරෙන්නේ නැතුව අනිත් පැත්තට යමු. விளங்குதா? තේරුණාද? Now do you understand? දැන් තේරුණාද බලන්න? அப்போ එවිට அவர்கள் ஜனங்களை அனுப்பிவிட்டு ඒ කියන්නේ ඔවුන් ඒ කියන්නේ සෙනගව යවලා they sent the people away. Why? Because if they were not sent away, they'll follow on boats. அவங்கள அனுப்பாட்டி போட்ல ஏறி வந்துருவாங்க. දැන් ඒ සමූහය අත්හැරලා ගියේ නැත්නම් ඒ සෙනගත් බෝට්ටුවේ නැගලා மீட்டிங் முடிஞ்சது எல்லாரும் அப்ப போயிட்டு வாங்க. இயேசு பீட்டாய். හරි. Praise the Lord. நாளைக்கு மாடி வாங்க. රැස්වීම ඔක්කොම ඉවරයි. ඔක්කොම ළම ගිහිල්ලා ඉන්නේ යේසු පීඨයි ප්‍රයිස් ද ලෝඩ් කියලා මේ හෙට දෙහාට හම්බෙමු. Okay, see you guys. Come tomorrow. Today's meetings are over. அப்ப மக்கள் එතකොට ජනතාව அவ்வளவு சீக்கிரம் முடிஞ்சிருச்சா? අයියෝ එච්චරකමට ඉවරුණාද? டைம் போனதே தெரியல. අයියෝ වෙලාව යනවම දන්නේ නැහැ. உங்களுக்கு தெரியாது. ඔය කටියට දන්නේ නැහැ. ஏன்னா உட்கார்ந்து தானே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க. අයියෝ ඇයි කිව්වොත් ඉඳගෙන ඉන්නේ? இங்க இருந்து பண்றவனுக்கு தான் தெரியும் போகுதா இல்லையா. මේ ඉඳලා කරන කට්ටියට තමයි දන්නේ යනවද නැද්ද You කියලා. know, we never felt how fast the time went. Wow! Yeah, because you are seated, you are comfortable. Some of you are like this. Come up here in this light. You preach. We know how time flies. இங்க இருந்து பேசும்போது தெரியுது எப்படி நேரம் போகுதுன்னு. මෙහි ඉඳලා කතා කරනකොට දන්නවා කොහොමද වෙලාව යන්නේ කියලා. ஜனங்களை அனுப்பிவிட்ட பின்பு සෙනග ඔක්කොම යවලා පසුව yeah. And they had sent away the multitude. அவர் படவில் இருந்தபடியே அவரை கொண்டு போனார்கள். උන්වහන්සේ සිටි ලෙසම ඔරුවේ තමුන් සමග උන්වහන්සේ ගෙන ගියෝය. They took him even as he was in the ship. Poor Jesus was so tired. They took him. He didn't take them. They took him. அவர் எல்லாம் அவங்களை கூட்டிட்டு போனது. அவங்க அவரை கூட்டிட்டு போறாங்க அவ்வளவுக்கு டயர்ட். ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ නෙවෙයි ඒ කට්ටිය වරන් ගියේ. ඒ කට්ටිය තමයි උන්වහන්සේ අරන් ගියේ. එතරම් යේසුස් වහන්සේට විඩාබරයි. புரியுதா? பைபிள் வாசிக்கும் போது இதெல்லாம் காணணும். எத்தனை பேர் சொல்றீங்க இப்பதான் அதை நோட் பண்றேன். කී දෙනෙක් කියනවා දැන් තමයි ඒක නෝට් කරේ කියලා. How many of you say only now I am noticing that they took him. They took him. Why? Because he was so exhausted. அவ்வளவு களைப்பு அவரை கூட்டிட்டு போறாங்க. ඒ කියන්නේ එතරම් මහන්සිය නිසා උන්වහන්සේව රැගෙන යනවා. ஜோக்க பாருங்க. ජෝක් එක බලන්න. வேற படகுகளும் அவரோட கூட இருந்தது. ඒ සමග වෙනත් ඔරුද තිබුණේය. And there were also with him other little ships. அங்கட்டால பார்த்தா சம்மி அவண்ட போட்ல வரான். අර පැත්තට බැලුවොත් එතන සම්මි එයාගේ ඔරුව එනවා. போட்ல வராரு. சந்தீபா அங்கிட்ட இன்னொரு ஒரு போட்ல வரான். සන්දීප තවත් ඔරුවක් අරගෙන එනවා. These fellows never let Jesus take rest. You know, they are following into the Sea of Galilee. Galilee கடலை கூட ඒ போறாங்க. කියන්නේ ගලිලේ මුහුද අස්සටත් යනවා යේසුස් වහන්සේ පස්සේ ඔරුවල. அந்த இயேசுவினுடைய அனுபவம் உங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் යේසුස් වහන්සේගේ අනුභව යේසුස් වහන්සේ භුක්ති විඳින්න අවශ්‍ය නම් என்னுடைய ரூமுக்குள்ள வந்து கொஞ்ச நேரம் உட்காருங்க. මගේ රූම් එකට ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් අසුන් ගන්න. யாரு? කවුද? பாஸ்டர் சும்மா வந்தேன். පාස්ටර් නිකන් ආව පාස්ටර්. If you want to know how Jesus felt, come to my room. You will hear a tap. And when you say, come in, somebody would come in. Yes? No, I just came. நேத்து மர்சிய கடத்திக்கிட்டு மூணாவது மாடிக்கு போயிட்டேன். ඊයේ සහෝදර මර්සිව මේ මොනවාද කිඩ්නැප් කරගෙන තුන්වෙනි මහලට ගියා. I wanted to spend some personal time with my wife. I took her to the upper room. Pastor! කියගෙන ඒකටත් එනවා. අංගේ වර්ධ පාස්ටර්නේ சொல்லிக்கிட்டு. අකිල කෝ උතමාවේ. මට මරන්න හිතුණා මම. எனக்கு கொல்லத்தோம் வந்துருச்சு. I felt like killing Akil. I did mama escape වෙලා mercy කියනවා පාවන් තානේ. மர்சி சிஸ்டர் சொல்றாங்க பாவம் தானே அப்பா. Do you understand? Okay. So வேறே படகுகளும் அவரோட கூட இருந்தது. වෙනත් ඔරුත් ඔවුන් සමග තිබ්බා. And
And there were also with him other little ships. Now here is the message. இப்பதான் பிரசங்கம் தொடங்குது. දැන් තමා දේශනාව පටන් ගන්නේ. கப்பலின் பின்னணியத்தில் அவர் தலையணையை வைத்து நித்திரையாயிருந்தார். Verse 37, 38. Sorry, verse 37. அப்பொழுது பலத்த சுழல் காற்று உண்டாகி படவு நிரம்பத்தக்கதாக அலைகள் அதின் மேல் மோதிற்று. එවිට සැඩ සුළඟක් හමා ඔරුව පිරණ තරමට ඒ තුලට රළ ගැසුවේය. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. பயங்கரமா தண்ணி எல்லாம் உள்ளுக்கு வந்துருச்சு. ඒ කියන්නේ භයානක ලෙස වතුර හිටන් ඔක්කොම ඇතුළට එන්න පටන් ගත්තා. பலத்த சுழல் காற்று. මහා විශාල කුණාටුවක්. Huge cyclone, huge gusty winds. And nobody can even sit, let alone sleep. But look at what Jesus does. உட்காரவே முடியாது. ஆனா இயேசு என்ன செய்றாருன்னு பாருங்க. කිසි කෙනෙකුට ඒක ඉන්නත් බෑ ඉඳ ගන්නත් බෑ. නමුත් යේසුස් වහන්සේ මොනවද කරන්නේ? கப்பலின் பின்னணியத்தில் read. උන්වහන්සේ ඔරුවේ And he was in the hinder part. Hinder part, rear. ඔරුවේ අවරේ அவரே தலையணையை வைத்து நித்திரையாக இருந்தார். මෙත්තේ පිට නිදාහුන්සේක. Asleep on a pillow. Pillow. Again, Why he was so exhausted and he was sleeping. அவ்வளவு களைப்பு, அவ்வளவு தூங்கிக்கிட்டு. උන්වහන්සේ එච්චර විඩා බරයි. උන්වහන්සේ හිස තියාගෙන හොඳට புயல் அடிச்சாலும் එගෙන කුණාටු ගැහුවත් இயேசு ஆனவர் 100% மனிதன். යේසුස් වහන්සේ 100% මනුෂ්‍යෙක්. Jesus was 100% man. He was so tired that he was fast asleep. அவ்வளவு களைப்பு அப்படி தூங்கிட்டு இருந்தார். එතරම් මහන්සේ එතරම් ඉක්මනට නින්දට ගියා. அவ்வளவு தூங்குவதற்கு ரெண்டு காரணங்கள் உண்டு. එහෙම නිදා ගන්න කාරණා දෙකක් තියෙනවා. There were two reasons why he was so sound asleep. One reason was that he was so tired. ஒரு காரணம் அவர் ரொம்ப களைத்து போயிருந்தார். එක කාරණාවක් උන්වහන්සේට හොඳටම මහන්සි. இரண்டாவது காரணத்தை பிறகு சொல்லுகிறேன். දෙවනි කාරණාව පසුව කියන්න. The second reason I will tell you later. இப்ப நினைக்கிறாங்க சில பேர். දැන් කල්පනා හිතන සමහරක් අය. உங்களுக்கு தெரியுமே. අපිට දන්නවනේ. Some people say, I know the second reason. என்ன தெரியுமா? මොකක්ද දන්නවද? விசுவாச இவங்கள சோதிக்கிறதுக்கு. මේ කට්ටියව පරීක්ෂා කරන්න. To test them. Nah! නෑ. There was another reason that you will never think. Right? Now when I tell you the reason, I'm going to ask you whether you ever thought about that. And then you're going to put your hand up saying yes or no. அந்த ரெண்டாவது காரணத்தை நான் பிறகு சொல்லிட்டு ඒ දෙවනි කාරණාව මම පසුව කියලා உங்ககிட்ட கேட்க போறேன் இது உங்களுக்கு மண்டைக்கு வந்துச்சான். ඔබට ඔබගෙන් එක අහන්න මේක ඔළුවට ආවද කියලා. அப்ப ஆமாவா இல்லையான்னு நீங்க கை தூக்கி சொல்ல போறீங்க. එතකොට ඔව්ද නැද්ද කියලා ඔබලා අත උස්සලා පෙන්නන්න. சோ இப்போதைக்கு பாப்போம் அவர் ரொம்ப ගණක බලමු. ரொம்ப களைச்சு போயிருக்கிறார். දැන් බොහොම මහන්සියෙන් ඉන්නේ. So at this point we know one reason that Jesus was so exhausted. அவர்கள் அவரை எழுப்பி ඔහු උන්වහන්සේව පුබුදුවා. And they awake him. They woke him up. Rabbi, ආචාර්යනි pastor. උන්වහන්සේ නැගලා මොකද යකෝ? போதகரே நாங்கள் மடிந்து போகிறது உமக்கு கவலை இல்லை என்றார். අනේ ගුරුතුමනි විනාශ වෙන බව ඔබ සලකන්නේ නැද්ද? Master, carest not thou that we perish? என்ன மனுஷங்கடா இவங்க? මොන මිනිසුද මුන්? Look at people. Now this is people. This is you and me. This is you and me. මේ ඔබයි මමයි. இது நானும் நீங்களும். මේ ඔබයි මමයි. எவ்வளவு அற்புத அடையாளம் செய்கிறார். එතරම් හාස්කම් පුදුම දේවල් කරා. How many signs and wonders did he perform? How many wonderful teachings that he has given? எவ்வளவு பிரசங்கங்கள் பண்ணார். කෙතරම් දේශනා කළාද? எல்லாத்தையும் மறந்துவிட்டு හැම දෙයක්ම අමතක කරලා என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா? මොනවද දන්නවද කියන්නේ? They just forgot every good thing that they received from Jesus. Now they are accusing Jesus. இப்ப இயேசுவை திட்டுறாங்க, குற்றம் சொல்றாங்க. දැන් යේසුස් වහන්සේට චෝදනා කරනවා. යේසුස් වහන්සේට පනිනවා. நாங்கள் சாகுறோம். අපි වැරෙන්නේ නේද? உங்களுக்கு கணக்கே இல்ல. ඔයාට ගානක්ම නැහැ. We are dying. අපි මැරෙන්නේ. You don't give a damn about that. Well, that's exactly what they were saying. දැන් එහෙම ඒක තමයි කට්ටිය කියන්නේ. நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் අපේ ජීවිතේ நாம் வாயாலே சொல்லுகிறோமோ இல்லையோ අපි කටින් කියනවද නැද්ද? அநேகருடைய உள்ளத்திலே இதுதான் இருக்கிறது. බොහෝ දෙනාගේ ඇතුලේ මේක තමයි තියෙන්නේ. Many of us, whether we say it out loud or not, many people feel that way when things don't go the way they ought to. விளங்குதா? වැටහෙනවද? ஞாயிற்றுக்கிழமை ඉරුදින
அருமையான ஆராதனை, ලස්සන දේව මෙහෙය. அருமையான வார்த்தை. ලස්සන දේව වචනය. நான் நம்பவே இல்லை இப்படி எல்லாம் இருக்குன்னு. ඕ මම විශ්වාස කරේ නෑ මෙහෙම තියෙයි කියලා. Sunday, you know, we are flabbergasted with the presence of God. You know, we open our crocodile mouths, you know, saying, wow, I never thought, oh, the 4 rivers, நாலு ගංගා ගංගා හතර ஹய கங்கா. ஒன்னு 20க்கு சர்வீஸ் முடியுது. 1:20ට දේව මෙහෙය හමාරයි. Service finished at 1:20. 10 to 2. ஆண்டவர் எனக்கு இதை செய்யறாரோ தெரியல. 2 மணிக்கு 10 நிமிஷம் இருக்கு. ඒ කියන්නේ දෙකට විනාඩි 20ක් තියෙනවා. හිතන්නද මේ වහන්සේ මට මෙහෙම කරන්නේ? பொளந்த வாய மூடினது 1:20க்கு. අරිනවා අර මොනවාද කිඹුල් කට මෙහෙම 1:20ට. නෑ කිරිකොකා. අරපු කට වහන්නේ 1:20. right. The mouth is closed at 1:20. 1:50 p.m. Why is this happening to me? Is God not in control? ஒன்னு 2 மணிக்கு 10 நிமிஷம் இருக்கும்போது ஒன்னு දෙකට විනාඩි 10ක් දෙනකොට இன்னொன்னு තව එක්කනේ. இல்லங்கடா තේරුණාද? எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கு இது நடந்துச்சான்னு தெரியாது. මට දන්නේ නැහැ මේක ඔබට සිද්ධ වුණාද නැද්ද කියලා. போறீங்க தானே அங்க தோட்டக்காரன் கான் சுத்தமாக்குறான். යනවනේ අර මේ වෙනගිලා. வத்தட்ட ගියා නිරෝසිලා. වත්තට ගියා නිරෝචිලායි. சில நேரம் සමහරක් විටක ஏன் ஆண்டவர் ஒரு நல்ல ஒரு தோட்டக்காரனை கூட கொடுக்குறாரு இல்ல அந்த காயம் வந்து என்னை ஏமாத்துறான் சக்கிலியா. ඇයි දෙවියන් වහන්සේ මට ඇවිල්ලා හොඳ වැඩ කරන මිනිස්සෙක් දෙන්න නැති වත්තට ඇවිල්ලා මාව රවට්ටනවා. ஆமா ப்ரொஃபசி. අනාගත වාක්‍ය. Prophet Suresh Ministries, PS, not Pereira and Sons, PS. Hello. Prophet Suresh See what I mean? Ministries. இல்ல ஆமாவா இல்லையா? හවුද නැද්ද? இப்போ ஒரு பேச்சுக்கு கேக்குறேன், நீங்க உங்க தோட்டத்துக்கு போய் දැන් ඔබ ඔය වත්තට යනකොට அந்த கூத்த பார்த்தபோது එතන වෙන සෙල්ලම බලනකොට 4-6 ஞாபகம் வந்துச்சு. ඒ මතක් වෙන්නේ ගංගා හතරද? When you encountered your problems last Sunday, did you ever remember the 4 rivers of which you were opening your mouth? No. அதுதான் இங்க நடக்குது. ඒක තමයි මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. விளங்குதா? තේරුණාද? போதகரே, අනේ நாங்க ආචාර්යනි சாகுறோம். අපි මැරෙන්න நீங்க යනවා. தூங்குறீங்க. ඔයා නිදා ගන්න. Oh, master, we are dying and you're sleeping. Look at you, you selfish God. சுயநலமான தேவனே. ඔයා බලන්න ආත්මාර්ථකාමී දෙවි කෙනෙක් නේ. நாங்க சாகுறது தெரியலையா? අපි මැරෙනව නේද? இந்த புயல் தெரியலையா? අයියෝ මේ හුලිවුණුව පේන්නේ නැද්ද? படகுக்குள்ள தண்ணி எல்லாம் வந்து අයියෝ ඔරුව ඇතුළට වතුරක් இந்த දෙවිලා. தலவாணிய கொடுத்தவன செருப்பால அடிக்கணும். அර கொட்ட தீபே காட்ட செருப்பே காணோலே. Don't you see water inside the boat? Don't you see the waves? Don't you see we are dying? It's okay if you die because you will rise again from the dead because you are God. நீங்க செத்தா பரவாயில்ல, உயிரோட எழுப்புவீங்க. ඔබ මැරුණට කමන්න ඔබ පණ පිටින් ආපහු නැගිටි. அப்படியே படகு அமிழ்ந்தாலும் அப்படியே மேத்தப்பீங்க. ஏன்னா நீங்க ඔරුව ගිලිලා ගියත් ඔබ ඒක උඩ ඇවිදිලා. You know, if the boat sinks, you will still float with your pillow because you are a guy who walks on water. But we, ஆனா நாங்க ඒත් අපි ஆமாவா இல்லையா? හවුද නැද්ද? இவர் எழும்புறாரு. නැතක පාට හැරෙනවා. உண்மை என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா? මොකක්ද ඇත්තට සිද්ධුනේ You දන්නවද? know what happened? Jesus was really mad at these fellows. இவங்கள குறிச்சு இயேசுவுக்கு பயங்கர கோவம் வந்துச்சு. යේසුස් වහන්සේට අම්බානක තද වුණා මුන් ගැන. ஏன் கோவம் வந்துச்சு? ඇයි දන්නවද තරහ ආවේ? நல்லா தூங்கிக்கிட்டு இருந்தார். හොඳට නිදාගෙන හිටියා. Why was he angry? Because he was really sleeping. He was really fast asleep. நல்லா தூங்கிக்கிட்டு இருந்தார். හොඳට නිදාගෙන හිටියා ඉක්මන් නින්දකට ගියා. எழுப்பி விட்டாங்க. නැගිට්ටවවා. கடுப்பு இப்ப அவருக்கு. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේට දැන් තරහයි. யாரையாவது திட்டணும். දැන් කාට හරි බනින්න ඕන. இந்த பாஸ்டர்ஸ்க்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? දැන් මේ පාස්ටර්ස්ලාට තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද You know, දන්නවද? Jesus wakes up and angered. He wants to be vituperative to somebody. He wants to just scold somebody. But you know the problem with pastors, the problems we have as pastors, පාස්ටර්ස්ලාට තියෙන ප්‍රශ්නේ දන්නවද?
போடுற கோவத்துக்கெல்லாம் ஏன் செயலாது. එන තරහට බනින්න බෑ. ஏன்னா அப்படி முடியாது இல்லையா? එහෙම බනින්න බෑ. එහෙම නේද? உங்களுக்கு மேல எனக்கு கோவம் வாரதுக்கெல்லாம் நான் ஏசுனேன்னா ඕකඩ්ඩි මත එන තරහට මම බනින්න පටන් ගත්තා නම් நீங்க எல்லாம் இந்நேரம் பிள்ளையார் கோயில்லையோ பன்சலையிலையோ தான் உட்கார்ந்துருப்பீங்க. මේ වෙලාවට කොහේ හරි දේවාලයක හරි පන්සලයක හරි ගිහිල්ලා ඇති. For the way some of you people have aggravated me, if I just open myself in anger, you will by now go to a Hindu temple or a Buddhist mahana vela ඇති සමහර. උපසම්පදාවත් ලබලා ඇති. விளங்குதா? Some of you rub me on the wrong side all the time. உங்கள சில பேர் எப்ப பார்த்தாலும் என்னைய கடுப்பேத்திக்கிட்டு தான் இருப்பீங்க. ඉතින් ඕකට්ටිගේ සමහරක් අය කොයි වෙලේ බැලුවොත් මාව තරහ උස්සගෙන තමයි ඉන්නේ. விளங்கு ஆமாவா இல்லையா? ඔව්ද නැද්ද? துஷார எங்களுக்கு கோவத்தை காட்டிக்கிறேன். ඒ කියන්නේ තරහ පෙන්න ගන්න බෑනේ අපිට. நாங்க யாருக்கு காட்டிக்கிறோம்? අපි කාටද පෙන්නන්නේ? பொண்டாட்டியை தான் கடிப்போம். ඉතින් අපි ගෑනිට තමයි පෙන්නන්නේ So ගිහිල්ලා. pastors, when they can't bite the people, they come and bite their wife. So Lily, hereafter when Raja bites you, it's actually he's biting somebody else. விளங்குதா? ரெபேக்கா, துஷார உங்களை கடிச்சாருன்னா நீ மேசிய சொல்லு. ඒ කියන්නේ මේ සහෝදර මාසි ඇවිල්ලා ඔබව මේ පාස්ටර් ඇවිල්ලා හපවුවා. அது உங்கனால இல்ல, வேற யாரையோ கடிக்கிறாரு. ඒ කියන්නේ ඔයා නිසා නෙමෙයි වෙන කවුද හන්දා. விளங்குதா? இப்போ நீங்க பொண்டாட்டி மாதிரி நீங்க சொன்னீங்கன்னா දැන් ඔබ මේ කාන්තාවන් කිව්වනම් என் புருஷன் மத்தவங்களோட மத்த பொம்பளைகளோட எல்லாம் நல்லா பேசுறாரு, என்னைய மட்டும் தான் கடிக்கிறாரு. මගේ මිනිහා ඇවිල්ලා අනිත් ගෑනු දැක්කම හී ගාලා කතා කරලා මාව තමයි කඩාපයින්නේ. உங்க புருஷன் வேறொரு பொம்பளைய கடிக்கிறத நீங்க கண்டீங்கன்னா உங்க புருஷன் அந்த பொம்பளைய வச்சிருக்கிறாரு. පෙළගිල්ල. ඔයාගේ මිනිහා වෙන ගෑණියෙක්ව හපනවා ඔයා දැක්කනම් ඔයාගේ මිනිහා ඒ ගෑණිව තියන් ඉන්නවා. ගෑණිට විතරනේ බනින්නේ නේද අංකල්? අංකල් ගෑණි හැර වෙන කාටද අපිට බනින්න පුළුවන්? எங்கட பொண்டாட்டி இல்லாம யார் பக்கத்து வீட்டுக்காரியே ஏசுனா அவ சும்மா இருப்பாளா? ඒ කියන්නේ අල්ලපු ගෙදර ආයට බැන්නා නම් මම නිකන් ඉදීද? Can we scold other women like the way, I mean, can I scold another woman like the way I scold Mercy? No. So Mercy, be happy that I am not scolding other women. Right? இயேசுவுக்கு கடுப்பாயிருச்சு. යේසුස් වහන්සේට තරහ ගියා. யார திட்டுறாரு தெரியுமா? කාටද දන්නවද බනින්නේ? You know, Jesus was so mad. Wait, where is it? Okay. அவர் எழுந்து காற்றை அதட்டி. උන්වහන්සේ නැගිට සුළඟට තරවට්ටු කොට. And he arose and rebuked the wind. பாவப்பா இயேசு. පව් යේසුස් වහන්සේ. You look at Jesus. Look at poor Jesus. He's scolding the wind. As if the wind was wrong. ஏதோ காற்று தப்பு பண்ணின மாதிரி காற்றை திட்டுறாரு. නිකන් හුළඟ වැරදි කරා වගේ හුළඟට පයින්නවා යේසුස් වහන්සේ. காற்று என்ன அடிக்கிறீ? ඒ හුළඟ උඹ කොහෙද ගහන්නේ බං? Hey you wind, why the hell are you blowing now? காற்று பார்த்திருக்கோம். හුළඟ බලයි. இவர்தான் என்னைய படைச்சாரு. මෙයා තමයි මාව මැව්වේ. Maybe the wind thought, oh, he was the one who created me. He has commanded me to blow wherever I want. Now look at him. காத்து நினைச்சிருக்கோம், எங்க வேணாலும் அடின்னு என்னைய படைச்சது, இங்க அடிச்சதுக்கே ஏசுறாரு. හුළඟ කල්පනා කරලා ඉතින් මට ඕන ඕන තැනට හමන්න කියලා මාව මැව්වේ අද ගියාම මට බයිනවා. Jesus was merely showing his anger of the disciples over the wind. இந்த சீஷர்கள் மேல வந்த கோபத்தை காத்து மேல காட்டினார். ඉතින් මේ ගෝලය මත ආවා වූ තරහ හුළඟ මත පැටවෙනවා. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරුණාද? ஓகே. கடலை பார்த்து இறையாத அமைதியாயிரு. මුහුද බලලා නැවතියන් යකෝ කියලා කිව්වා. නෑ බයිබලේ නිශ්චල වියන්. කිව්වා බයිබලේ කිව්වා. නිශ්ශබ්ද වේවායි නිශ්චල වේවායි මුහුදට කීසේක. යකෝ කිව්වේ නේ. And he told the sea, And he what? said unto the sea, peace be still. Peace, be still. கடல் பார்த்திருக்கோம். මුහුද බලයි காத்து அடிச்சா நான் இப்படி தான் ஆடுவேன். ඉතින් කියලා හුළඟ ගහුවනම් මම මෙහෙම තමයි நටන්නේ. When the wind blows, this is how I behave. Look at him. காத்துக்கு கோவம் வந்து அதுவும் போயிருச்சு, கடலுக்கு கோவம் வந்து அதுவும் அடங்கிருச்சு. என்ன செய்ய? படைச்சவர் சொல்றாரு அமைதியா இரு. ඉතින් මේ හුළඟට තරහ ගිහලා හුළඟත් පාඩුවේ ගියා මොනවා කරන්න මාව එක්කන තමයි මේව උනේ කියලා හුළඟ ගහන්න නැති නිසා මුහුදත් එහෙමම නැවතුණා. මොනවා කරන්න ලොක්කා තමයි කිව්වේ. So the wind and the sea, they both became calm. Here is a message to the dear wives.
பொண்டாட்டிமாருக்கு என்னுடைய செய்தி. දයාබර භාරයවන්ට මගේ පණිවිඩය. நீங்க தான் அந்த அப்பாவி காத்து, அந்த அப்பாவி கடல். ඔබ තමයි අහිංසක මුහුද නැත්නම් අහිංසක කුණාටුව. உங்களை திட்டும் போது ඔබට බනින විට இந்த காத்தையும் கடலையும் நினைச்சுக்கிறீங்க. මේ හුළඟ සහ මුහුද ගැන ඔබ මදක් කල්පනා කරන්න. When your husband scolds you, remember this wind and this sea. Okay? Right. அப்புறம் அவர் அவர்களை நோக்கி එවිට උන්වහන්සේ ඔවුන් දෙස බලා And he said unto them, ஏன் இப்படி பயப்பட்டீர்கள்? නුබලා බයව සිටින්නේ මන්ද? Why are ye so fearful? He was not scolding, he was not shouting. Right? அதட்டல, கோபப்படல. වෙලඟිල්ල. அதட்டல, கோபப்படல. ඒ කියන්නේ තරහ ගියේ නැහැ, ඒ වගේම බැන්නේ නැහැ. நான் தரஹව பெண்வீன ஏன் உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லாமல் போயிற்று என்றார். ඇයි ඔය කට්ටියට ඇද හිල්ල නැති උනේ කියලා අහුවා. How is it that ye have no faith? இப்போதான் ஆண்டவர் உங்களோடு பேச போகிறார். දැන් තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ. Now God is going to talk to you. Like, we laugh, we learn. That's all fun. But now the Holy Spirit is going to talk to you. நம்ம சிரிக்கிறோம் எல்லாம் நல்லா, ஆனா இப்ப பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களோட பேச போகிறார். අපි hina වෙනවා, අපි විනෝද වෙනවා, ඒ ඔක්කොම හොඳයි. නමුත් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ දැන් අපිට කතා කරනවා. அந்த சீஷர்கள் விட்ட தவறு என்ன? ඒ ගෝලයෝ කරපු අතපසුවීම නැත්නම් වැරද්ද මොකක්ද? What was the mistake the disciples committed? நல்லா கவனிங்க. හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. ஒரு அப்பாவோட இல்லைன்னா ஒரு அம்மாவோட ஒரு சின்ன புள்ள இருந்திருந்தா என்ன செஞ்சிருக்கும்? ඒක වෙලඟිල්ල. අම්මා කෙනෙක් සමග එහෙම නැත්නම් තාත්තා කෙනෙක් සමග චූටි ළමයෙක් එතන ඉඳලා තිබ්බනම් මොනවද කරන්න ඇත්තේ? If there was a little child with his mother or father in that boat, what would that child have done? அந்த புள்ள ஓடி போயிட்டு அந்த அப்பாவை பிடிச்சிக்கிட்டு அல்லது அம்மாவை பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்திருக்கும். ඒ ළමයා දුවල ගිහිල්ලා තමන්ගේ අම්මා හරි තාත්තා හරි එකපාරට අල්ලගයි. The child must have gone to the mother or the father and clung to the parent. The disciples did not cling to Jesus. They were trying to solve their problems their way. இயேசு கிட்ட போய் அவர் தூங்குறாரு, அவர்கிட்டே போயிட்டு நின்றுக்கிறோன்னு நினைக்காம பிரச்சனையை அவர்கள் தீர்த்து கொள்ள பார்த்தார்கள். ගෝලය මොනවද කරාවෝ? යේසුස් වහන්සේ ගාවට ගිහිල්ලා අපි එතන අපි එයා ගාවටම යමු කියලා හිතන්නේ නැතුව ඒ කට්ටිය එයාගේ ප්‍රශ්නේ විසඳා ගන්න උත්සුක වුණා. இந்த சின்ன பிள்ளைகளுக்குரிய விசுவாசம் இருக்க வேண்டும் என்று இயேசு சொன்னது இதைத்தான். යේසුස් වහන්සේ කිව්වනේ අර කුඩා දරුවන්ට තියෙන ඇදහිල්ල හරි තියෙන්න ඕන කියලා. මෙන්න මේ දේ තමයි. You know, this is what Jesus meant when he said in another occasion that you got to have a childlike faith. Clinging to God. ஆண்டவரோடு அப்படியே சார்ந்திருக்கிற அந்த நம்பிக்கை. දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක සමීප වෙලා ඉන්නවා. දෙවියන් වහන්සේ මත රඳා පවතිනා වූ ඒ ඇදහිල්ල නැමැති විශ්වාසය. உங்களுக்கு ஏன் விசுவாசம் இல்லாமல் போய்விட்டது என்று ஏன் கேட்டார் தெரியுமா? ඇයි ඔබලාට මේ වගේ කුඩා හරි ඇදහිල්ලක් නැති කියලා ඒ දන්නවද උන්වහන්සේ ඇහුවේ? Why did Jesus ask them, hey, why did not you have faith? Why did he ask that? ஏனென்றால் இந்த பயணம் சீஷர்களுடைய பயணம் அல்ல, இயேசுவின் பயணம். ඇයි කිව්වොත් මේ ගමන ඇවිල්ලා ගෝලයන්ගේ ගමනක් නෙවෙයි, යේසුස් වහන්සේගේ ගමනක්. Because this was not a trip or a journey of the disciples, this was a journey of Jesus. யாரு சொன்னா அக்கறைக்கு போவோம் வாருங்கள் என்று? කවුද කිව්වේ ඇවිල්ලා යමු මේ ගොඩට එගොඩට යමු කියලා? කවුද කිව්වේ එන්න කියලා? කවුද Who කිව්වේ? said let's go to the other side? Who said? Come on, tell me. Who said? කවුද யாரு කිව්වේ? சொன்னா? කවුද ඇහුවේම? இயேசு சொன்னார். යේසුස් වහන්සේ තමයි කිව්වේ. இயேசு சொன்னார். என்ன சொன்னார்? பாருங்க அந்த යේසුස් வசனத்தை. වහන්සේ කිව්වා මොකක්ද What කිව්වේ? did Jesus say? Verse 35. அக்கறைக்கு போவோம் வாருங்கள். අපි ගොඩට යමු ඔවුන්ට කීසේක. Let us pass over unto the other side. Let us. That is you and me. நானும் நீங்களும். මමත් ඔබලාත්. யாருடைய பயணம்? யாருக்கு அடுத்த பக்கத்துக்கு போகணும்? කාගේ ගමනද? කවුද ගමන ආරම්භ කරේ? කවුද ගොඩට යමු කිව්වේ? இயேசுவுக்கு. යේසුස් වහන්සේ තමයි ඕනකම Who තියෙන්නේ. wanted to go to the other side? Jesus. So this was Jesus' trip. இது இயேசுவினுடைய பிரயாணம். මේක යේසුස් වහන්සේගේ චාරිකාව. புயல் வரட்டும், அலை மோதட்டும், කුණාටු ආපු දෙන් රළ ආපු දෙන් let winds come, let waves strike. But the person who is on this trip is sleeping peacefully. இந்த பயணம் யாருடையதோ
அவர் நிம்மதியா தூங்குறாரு. මේ ගමන කාටද අයිති වෙලා තියෙන්නේ? ගමනේ අයිතිකාරයා විවේකීව ඉන්නවා. அவருக்கே தூங்க முடியும்னா ஏன் நமக்கு தூங்க முடியாது? ඇයි උන්වහන්සේටම නිදා ගන්න පුළුවන් නම් ඇයි අපිට නිදා ගන්න බැරි? If he can sleep peacefully, why can't we sleep peacefully? ஏன்னா நமக்கு நம்பிக்கை இல்லை. ඇයි කිව්වොත් අපිට ඇදහිල්ල නැහැ. We don't have that faith. இப்ப விளங்குதா உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்றேன்ட்டு? දැන් වැටහෙනවද මම ඔබලට මොනවද කියන්නේ කියලා? விசுவாசம் இல்லை. கவனிங்க. ඇදහිල්ල නැහැ. අවධානය යොමු කරන්න. இயேசுவானவர் ரெண்டு காரணங்களுக்காக நிம்மதியா படுத்திருந்தார்னு சொன்னேன் தானே? යේසුස් වහන්සේ කාරණා දෙකක් උදෙසා උන්වහන්සේ නිදාගෙන හිටියා කියලා කිව්වනේ. I told you, no, that Jesus had two reasons why he slept peacefully. Number one, he was tired. ஒன்று அவர் களைப்பாய் இருந்தார். පළවෙනි එක උන්වහන්සේට මහන්සි. ரெண்டாவது, දෙවනි කාරණාව. நிறைய பேர் இருக்கிற இடத்துல நீங்க எப்படி நிம்மதியா தூங்க முடியும்? බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නා වූ තැන ඔබ කොහොමද මේ පාඩුවේ නිදා ගන්න நீ පුළුවන්? அப்படி நிம்மதியா நீங்க தூங்குனீங்கன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? ඔබ නිදහසේ එහෙම නිදාගත්ත කියන්නේ මොකක්ද ඒකට අර්ථකථනය? If you can sleep when there are people around, why is that? ஏனென்றால் ඇයි කිව්වොත් அந்த இடத்துல இருக்கிறவர்களை குறித்து உங்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டு. ඒ ස්ථානයේ ඉන්නා වූ අය පිළිබඳව ඔබට විශ්වාසයක් තියෙනවා. Because you trust the people who are around you. உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா நான் தூங்கும் போது இவன் இந்த தலையில கல்ல போடுவான்னு தூங்க மாட்டீங்க. ඔබට සැකයක් ආව නම් ඇවිල්ලා මම නිදාගෙන ඉන්නකොට මේක මගේ ඔලුවට ගලක් අතහැරලා දායි කියලා සැකයක් ආව නම් ඔබ නිදා ගන්න. ஹலோ நல்லா கவனிங்க. இப்ப நான் வந்து படுத்திருக்கேன் ரூம்ல. දැන් ඔයකට හිතන්න ඇවිල්ලා මම දැන් ගෙදර මම නිදාගෙන ඉන්නවා මගේ. Imagine I'm sleeping in my room. I always have guys around me all the time. இந்த நேரமும் பாயலுக்கு சுத்தி இருப்பீங்க தானே? හැම වෙලේම ඔය සහෝදරවරු කැරකි අරගෙන ඉන්නවා ඇඳ වටේට. எனக்கு சந்தேகம் இருந்தா அடே என் பக்கத்துல பர்ஸ் இருக்குது, நான் தூங்குற வரைக்கும் இருந்துட்டு எவனாவது வந்து அதை சுடுவான்னு தூங்க வேணாம். මට සැකයක් බැරි වෙලාවකට තාවත් හරි මගේ ඇඳ ගාම පර්ස් එක තියෙනවා කවුරු හරි ඇවිල්ලා මේක විදලා ගියොත් කියලා මෙහෙම සැකයක් ආව නම් මට නිින්දයයිද? If I always have my wallet next to me, with money of course. If I doubt that one of these fellows can pinch the money after I sleep, would I sleep? Come on, tell me. தூங்க வேணாம். කියන්න මට නිින්දයයිද? மைக்கேல் காலுக்கு என்ன தேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கான்? මයිකල් මගේ කකුලට තෙල් ගාගෙන ඉන්නවා. Michael is massaging my feet with oil. If I suspect that he might squeeze my neck if I sleep, would I sleep? நான் தூங்கிட்டா இவன் இந்த கழுத்தை நெரிப்பான்னு நினைச்சா தூங்க வேணாம். දැන් මම නිදා මට නිින්ද යනකොට මූ මගේ බෙල්ල මිරිකයි කියලා හේතුව නම් වෙලා මට නිින්දයයිද? யோசிங்க பாப்போம். කල්පනා කරලා බලන්න. நீங்கள் யோசிங்க. ඔබ කල්පනා කරන්න. உங்களை சுற்றி 10-15 பேர் ඔබ இருக்கும்போது වටේට 15ක් 10ක් ඉන්නකොට அவர்கள் மேல் எந்த சந்தேகமோ பயமோ இல்லாமல் நம்பிக்கை இருந்தால்தான் நிம்மதியாய் தூங்குவீர்கள். ඔවුන් කෙරෙහි කිසිම බයක් සැකයක් නැත්තම් තමයි ඔබට ඊටාම රුචි ලෙස ඔබට නිදා ගන්න පුළුවන්. If you have 10-15 people around you and the only way you can sleep sound is if you don't have any fear of those 10-15 people. இயேசுவானவர் நிம்மதியாய் தூங்கின அந்த இரண்டாவது காரணம் அவர் தன்னுடைய சீஷர்களை නම්බිනාර්. යේසුස් වහන්සේ එහෙම නිදාගන්න හේතු දෙවනි කාරණාව තමයි උන්වහන්සේ තමන්ගේ ගෝලයන්ව විශ්වාස කරා. இவர்களால் எனக்கு ஆபத்து வராது என்று நம்பினார். මොවුන්ගේ මට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා උන්වහන්සේ විශ්වාස කරා. Jesus trusted his disciples so much that he slept peacefully. உங்களுடைய பிரச்சனைகளின் போது ඔබේ ප්‍රශ්න අතරතුර நிறைய பேருக்கு பிரச்சனை. බොහෝ දෙනෙකුට ප්‍රශ්න. சில பேருக்கு குடும்ப பிரச்சனை. සමහරක් අයට පවුල් ප්‍රශ්න. Some of you have family problems. சில பேருக்கு பொருளாதார பிரச்சனை. සමහරක් අයට ආර්ථික ප්‍රශ්න. Some of you have financial problems. Some people have legal problems. සමහරක් අයට சில பேருக்கு சட்ட ரீதியான பிரச்சனைகள். සමහරක් අයට නීතියෙන් ප්‍රශ්න. சில பேருக்கு வழக்கு பிரச்சனை. සමහරක් අයට නඩු. Some people have court problems. Some people have land dispute problems. சில பேருக்கு காணி தகராறு பிரச்சனைகள். සමහරක් අයට ඉඩම් ප්‍රශ්න. சில பேருக்கு கடன் பிரச்சனைகள். සමහරක් අයට ණයතුරුස්. Some people have loan problems. Some people have health problems. சில பேருக்கு சரீர சுகவீன பிரச்சனைகள் සමහරක් අයට ශරීරයේ සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්න இருக்குல்ல. මේවා තියෙනවා නේද? எத்தனை பேர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில இந்த சூறாவளிகள் இந்த புயல்களுக்குள்ளே போய் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? කී දෙනෙක් මේ වගේ කුණාටු මේ වගේ රළ පහරවල් මැද්දේ යමින් සිටින්නේ? How many of you all are going through these cyclones, these gusty winds? And if you feel that God is fast asleep, He is not doing anything about my problem, that is a good sign. உங்களுக்கு
ஐயோ ஆண்டவர் இந்த இடத்துல இருக்கிற மாதிரியே தெரியுது இல்லையே, ஆண்டவர் இதை கண்டுக்கிற மாதிரியே தெரியுது இல்லையே, ஆண்டவர் இதுக்கு எந்த ஒரு தீர்வு கொடுக்கிற மாதிரி தெரியலையே என்றால் ඔබට හිතුණා නම් ඇවිල්ලා බැරි වෙලාවක් හරි දෙවියන් වහන්සේ අයියෝ මේක මාව ගණන් ගන්නේ නෑනේ. උන්වහන්සේ ඇවිල්ලා මගේ ප්‍රශ්නය ගැන බලන්නේ නෑනේ. උන්වහන්සේ මට මෙතන පේන්නේ නෑනේ මේ අවස්ථාවේදී කියලා ඔබට හිතුණා නම් அது ஒரு நல்ல விஷயம். ඒ යහපත් විෂයක්. ஏனென்றால் அவர் நம்புகிறார் ඇයි කිව්වොත් උන්වහන්සේ විශ්වාස කරනවා அந்த புயல்களை பார்த்து நீங்கள் கலங்க மாட்டீர்கள் என்று. ඒ කුණාටු බලලා ඔබ කැළඹෙන්නේ නෑ කියලා. Because he trusts that you will not disturb him looking at the waves. The disciples broke the trust of Jesus by waking him up. சீஷர்கள் இயேசு தங்கள் மேல் வைத்த நம்பிக்கையை உடைத்தார்கள் அவரை எழுப்பினதன் மூலம். ගෝලයෝ මොනවද කරාවේ? යේසුස් වහන්සේ ඔවුන් මත තැබුවා විශ්වාසය උන්වහන්සේ අහරවපු එකෙන් ඔවුන් කැඩුවා. உங்களிடத்துல கேட்கிறேன், ඔබෙන් අහනවා I'll ask you a question. இயேசுவை எழுப்பி இருக்காவிட்டால் அவர்கள் மடிந்திருப்பார்களா? යේසුස් වහන්සේ අවදි කරේ නැත්නම් ඔවුන් ගිලිලා ගිහිලා තියෙද? My question is, if Jesus was not woken up, would they have perished in the sea? No. Why? இல்லை, ஏன்? නෑ එහෙම වෙන්නේ නෑ. ඇයි? இயேசு சொன்னார் அடுத்த பக்கத்துக்கு போவோம் என்று. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා ගොඩට යමු. அவர் போய் சொல்ல மாட்டார், උන්වහන්සේ බොරු කියන්නේ නෑ. கொண்டு சேர்ப்பார். උන්වහන්සේ රැගෙන යනවා. If Jesus said, come let's go, then he will take you. He will not abandon you. Imagine if at least one disciple died in that cyclone, then Jesus would be a liar. அந்த சீஷர்களில் ஒரு ஆள் செத்திருந்தாலும் ඒ ගෝලයන්ගෙන් එක්කෙනෙක් හරි මැරලා තිබුණා නම් இயேசுவானவர் பொய்க்காரராய் இருப்பார். යේසුස් වහන්සේ බොරුකාරයෙක් බවට පත් වෙනවා. என்றால் அக்கறைக்கு போவோம் வாருங்கள் என்று அவர் தான் சொன்னார். ඇයි ගොඩට යමු කියලා ඇරයුම් දුන්නේ කවුද? උන්වහන්සේ. Come to the other side, said Jesus. விளங்குதா? වැටහෙනවද? இந்த கர்மேல் பர்வத ஊழியத்தை தொடங்க சொன்னது யார்? මේ කර්මෙල් පර්වත සේවයේ පටන් ගන්න කිව්වේ කවුද? Who asked me to start Mount Carmel Ministries? Jesus. இயேசு. යේසුස් වහන්සේ. என்ன சொன்னார்? මොනවද කිව්වේ? நீ தொடங்கு என்றாரா? උඹ පටන් ගන්න කියලා කිව්වද? You start. Is it what Jesus said? No. Let us start. வா தொடங்குவோம் என்றார். නෑ පටන් ගමු කියලා කිව්වා උන්වහන්සේ. நானும் நீயும் சுரேஷுக்கு சொல்றார், சுரேஷ் நீயும் நானும் வா தொடங்குவோம் கர்மேல் சுரேஷ். பர்வத ஊழியத்தை. සුරේෂ්ට කියනවා වරෙන් මමත් උඹත් ඇවිල්ලා මේ සේවය පටන් ගමු කියලා. Jesus said, Suresh, come, let's start a ministry called Mount Carmel Ministries. I am the boss and you are the servant. நான் தான் boss, நீ தான் servant. வேலைக்காரன். මම තමයි ඇවිල්ලා මේ බොස් උඹ තමයි දාසයා මගේ. கொஞ்ச நாள்ல என்ன நடந்தது? ටික කාලෙකින් මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ? 2000 2500 பேர் ஒவ்வொரு நாளும் வர்றாங்க இந்த இடத்துல எங்களை அடிச்சு விரட்டுறதுக்கு. 2500ක් විතර සෙනගෙනවා මේ පැත්තෙන් ඇවිල්ලා ගහලා එලවන්න. About 2500 people come every day to kill us, to destroy us. புயல், කුණාටු, cyclone, waves are hitting the boat, the water is in the boat, it's apparently a destruction, the boat is going to sink. இந்த படகுக்குள்ளே தண்ணீர் வந்து விட்டது. මේ ඔරුව ඇතුළට වතුර ආවා, ජලය ආවා. புயல் அடிக்கிறது. මහා මේ හුලක ගහනවා. புயல் அடிக்குது. මේ සුලි සුලංගන මේ කට්ටිය ඩෝන ඇවිල්ලා මේක වහන්න. இயேசு எங்க? இயேசு எங்க? කෝ යේසුස් වහන්සේ, කෝ යේසුස් වහන්සේ, කෝ යේසුස් වහන්සේ. Where is Jesus? Problem. Where is Jesus? எங்கப்பா இயேசு? කෝ ප්‍රශ්න නෝ කෝ යේසුස් වහන්සේ කොයිද? அவரை காணோம். උන්වහන්සේ පේන්නේ නැහැ. உங்க வாழ்க்கையில அப்படித்தானே? ඔබේ ජීවිතෙත් එහෙම නේද? Even in your lives it's like that, right? When you are hit with cyclones, Jesus is not around. புயல் உங்களை தாக்கும் போது இயேசுவை காணல, சரிதானே? ඔබට කුණාටු බලපෑම් එනකොට ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේ පේන්නේ නැහැ අවස්ථාවේ. ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? அவர் நிம்மதியா தூங்குறார். උන්වහන්සේ පාඩුවේ නිදාගෙන ඉන්නේ. He is fast asleep. Why? ඇයි? ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? அவர் தான் சொன்னாரு, උන්වහන්සේ තමයි කිව්වේ வா போவோம். යන් මේ ගමන කියලා. எவனுக்கு நிறுத்த முடியும்? කාටද නවත්තන්න පුළුවන්? It was he who said, come, let's go. Who can stop you? Do you understand? වැටහෙනවද? Who saved you? உங்களுக்கு ரட்சிப்பை கொடுத்தது யார்? ඔබට ගැලවීම ලබා දුන්නේ කවුද? உங்களுக்கு புருஷனை கொடுத்தது யார்? ඔබට පුරුෂයා දුන්නේ කවුද? உங்களுக்கு மனைவியை கொடுத்தது ඔබට யார்? භාර්යාව දුන්නේ කවුද? உங்களுக்கு பிள்ளைகளை கொடுத்தது யார்? ඔබට දරුවන් දුන්නේ කවුද? உங்களுக்கு பெற்றாரை கொடுத்தது யார்? ඔබට දෙමව්පියන් දුන්නේ කවුද? அவர். උන්වහන්සේ. அப்போ புயல் அடிக்கும் பொழுது ඒ නිසා කුණාටු එන විට හුළඟ එන විට அவர் கொண்டு சேர்ப்பார். උන්වහන්සේ රැගෙන යනවා. When cyclones hit, he will take you through. Don't disturb him. அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க.
උන්වහන්සේට බාධා කරන්න එපා. ஐயோ அப்ப ஜெபிக்க வேணாங்கிறீங்களா? අයියෝ යාඥා කරන්න එපා කියනවද? ஜெபிக்க வேணான்னு சொல்லல. යාඥා කරන්න එපා කිව්වේ නැහැ. ஆனா නමුත් அவரை குற்றம் சாட்டாதீங்க. උන්වහන්සේට චෝදනා කරන්න එපා. I'm not saying don't pray, but don't blame him. Many Christians, just like the disciples, they are blaming him. Lord, don't you care that we are dying? போலகரே நாங்கள் மடிந்து போகிறது உமக்கு கவலை இல்லையா? මේ ගොඩාක් අදහිලිමන්තය මොනවද කරන්නේ? ඇවිල්ලා අපි මැරිල්ලේ අපි මැරෙන්න යනවා. கடன்ல இருக்கிற நிறைய பேருடைய உள்ள ஆதங்கம் என்ன தெரியுமா? මුහුදේ ඇතුළේ ඉන්න නෑ ගොඩාක් නෑ கடன் මේ ණය ප්‍රශ්න වල ඉන්න බොහෝ දෙනෙකුට ඇවිල්ලා තියෙන ඇතුළාන්තය මොකක්ද දන්නවද? ஐயோ ஏன் ஆண்டவர் என்ன கடனை அடைக்கிறாரு இல்ல அவருக்கு பரவாயில்லையா நான் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறது? අයියෝ දෙවියන් වහන්සේ අයි මගේ ණය පියවල දාන්න නැති උන්වහන්සේට කමක් නැද්ද මම මෙච්චර දුක් විඳින එක? நான் இவ்வளவு வேதனையால வியாதியில இருக்கிறது அவருக்கு பரவாயில்லையா? මම මෙච්චර වේදනාවේ මම මෙච්චර ලෙඩ රෝග වෙනකල් උන්වහන්සේට ඒක ගාණක් නැද්ද? Lord, are you okay that I owe the bank, I owe that fellow, I owe a lot of money. You seem to be just, minding your own business. Is it okay? Is it okay that I am suffering? Is it okay that my husband is suffering? Is it okay that my child is suffering? என் மனைவி வேதனைப்படுகிறாள் பரவாயில்லையா? என் பிள்ளை வேதனைப்படுகிறது பரவாயில்லையா? මගේ භාර්යාව වේදනාව විඳිනවා කමක් නැද්ද? මගේ දරුවා වේදනාව විඳිනවා කමක් නැද්ද? அன்றைய சர்ச்சுக்கு கூரை இல்ல பரவாயில்லையா உங்களுக்கு? අයියෝ ස්වාමීනි මගේ සභාවට අවිල්ලා වහලයක් නැහැ කමක් නැද්ද ඒක? I don't have a roof for my church. Is it okay for you, Lord? ஆமாவா இல்லையா? ඔව්ද නැද්ද? அக்கறைக்கு போவோம் வாருங்கள். ගොඩට යමු එන්න. இயேசு அழைத்த பயணத்திலே வந்திருக்கிறீர்கள். යේසුස් වහන්සේ ඇරයුම් කරපු ඒ ගමනේ තමා රැඳී සිටින්නේ. Jesus has invited you to join his trip. He will take you through. அவர் உங்களை கொண்டு சேரும். උන්වහන්සේ ඔබව රැගෙන යයි. விளங்குதா? වැටහෙනවද? நம்ம அவரை நம்புறோம். අපි උන්වහන්සේව විශ්වාස කරනවා. அவர் எங்களை நம்புறார். උන්වහන්සේ අපිව විශ්වාස We කරනවා. trust him, he trusts us. So it doesn't matter. Don't fear the cyclones and the waves. இனி புயல்களுக்கும் கடல் அலைகளுக்கும் பயப்படாதீங்க. ඒ නිසා ඒ කුණාටු වලටවත් මහා රළ වලටවත් බය වෙන්න එපා. ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? அவருடைய பயணத்திலே இருக்கிறோம். උන්වහන්සේගේ ගමනේ චාරිකාවේ තමයි අපි රැඳී සිටින්නේ. உங்களுடைய குடும்பம் அவருடையது. ඔබේ පවුල උන්වහන්සේගේ. Your family belongs to him. Yes, problems will come. அவருடைய பயணம்ங்கிறதுக்காக புயல் வராம இல்லையே. ඔව් උන්වහන්සේගේ ගමන කියලා විලා ප්‍රශ්න එන්නේ නැතුව නෙවෙයි කුණාටු වෙන්නේ නැතුව නෙවෙයි. Just because it was his trip, it was not all calm and quiet. இல்ல ஆண்டவர் சொல்லி நான் இந்த ஊழியத்தை தொடங்கி இருந்தா ஏன் இப்படி எல்லாம் பிரச்சனை வருது? නෑ ඇයි දෙවියන් වහන්සේ කියලා මම මේ සේවය පටන් ගත්තාම මේ වගේ ප්‍රශ්න එන්නේ ඇයි? If it was God who asked me to start this ministry, why have I got to go through this problem? If it was God who gave me this woman to marry, why are we having disputes? இந்த பொம்பளைய ஆண்டவர் எனக்கு பொண்டாட்டியா கொடுத்திருந்தாருன்னா ஏன் சண்டை? ඉතින් මේ කාන්තාව ඇවිල්ලා මට දෙවියන් වහන්සේ භාර්යාවක් කරලා දුන්නා නම් ඇයි මට හැමදාම රණ්ඩු? விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබට? இந்த புள்ளைய ஆண்டவர் தான் கொடுத்தாரா? මේ දරුවා දෙවියන් වහන්සේද මට දුන්නේ? கீழ்ப்படியது இல்லையே. කීකරු වෙන්නෙම නෑනේ. Is it true that God gave me this child? Look, this child is not obeying me. Well, storms will come. புயல் வரும். කුණාටුවර එයි. ஆனால் அவர் கொண்டு சேர்ப்பார். නමුත් උන්වහන්සේ රැගෙන යනවා. விசுவாசிங்க. විශ්වාස කරන්න. Have faith in God. Because he who started the journey will end the journey. விசுவாசத்தை தொடங்கினவர் முடிவுக்கு கொண்டு வருவார். ඇදහිල්ලේ කතුරුවරයා තමා අවසානයටත් රැගෙන එන්නේ. இப்ப சொல்லுங்க பாப்பா அந்த ரெண்டாவது காரணத்தை உங்க மேல நம்பி உங்களை நம்புறனால தான் அவர் பேசாம இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது யோசிக்கலல்ல. දැන් දෙවනි කාරණාව හැටියට ඔබ විශ්වාස කරන නිසා තමයි උන්වහන්සේ පාඩුවේ ඉන්නේ කියන එක ඔබ තරම් කල්පනා කරේ නෑ නේද? Praise God that he trusts us. He trusts us to what? என்னத்துக்காக நம்மளை நம்புறார்? උන්වහන්සේ ඇයි අපිව විශ්වාස කරන්නේ? புயல் வந்தாலும் කුණාටු ආවත් அலைகள் அடிச்சாலும் රළ ආවත් நான் பயப்பட போறதில்லை. මම බය වෙන්න යන්නේ නැහැ. ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? இந்த அவர் இருக்கார். මෙයා ඉන්නවා. தூங்குறார். එයා නිදා ගන්නවා. தூங்குங்க இயேசு. නිදා ගන්න යේසුනේ. நீங்க எழும்பின பிறகு நான் ஒரு பெரிய கதை ஒன்று சொல்லுவேன். ඔබ වහන්සේ නැගිට ගමන් ලොකු කතාවක් තියෙනවා කියන්න. I'm not going to panic. I'm not going to be perturbed. I'm going to enjoy this rough ride. Why? Because Jesus is there. Even though he's sleeping, he's there. And once Jesus wakes up, I have a story to tell him. After he wakes up, I'm going to tell him, you know what, Lord, when you was asleep, we encountered a massive storm.
இயேசு எழுப்பின பிறகு அவருக்கு சொல்லுவோம், ஆண்டவரே உங்களுக்கு தெரியுமா යේසුස් වහන්සේ பயங்கர புயல் வந்துச்சு. යේසුස් වහන්සේ නැගිටිට පස්සේ යේසුස් වහන්සේ මොනවද දන්නවද කියන්නේ? යේසුනි වත් දන්නවද විල ලොකු කුණාටුවක් ආවා. அப்ப இயேசு கேட்பார், அப்ப நீங்க என்ன செஞ்சீங்க? ඒතකොට යේසුස් වහන්සේ මොනවද එකපාරට කරේ? Then Jesus would ask, what did you do? Well, nothing. කිසිම දෙයක් නැහැ. ஒன்னும் செய்யல. මොනවත් කරේ නැහැ. That's my boy, he would say. උන්වහන්සේ அது උන්වහන්සේ මේ තමා මගේ එකා. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබට? Now you remember your storms. உங்களுடைய வாழ்க்கையின் புயல்களை இப்பொழுது நீங்கள் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். දැන් ඔබ කල්පනා කරගන්න, මතක් කරගන්න, හිතා ගන්න ඔබගේ ජීවිතයේ තියෙන කුණාටුව. எல்லாரும் கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்கள். සෑම දිනම දැස් වසා ගන්න. Close your eyes. Music மெதுவா வாசிங்க. Even those who are watching live, come on, you speak to Jesus and tell him your storms. நீங்கள் இப்போ அங்க பார்க்கிறவர்கள் கூட இயேசு ஆனவருக்கு உங்களுடைய புயல்களை சொல்லுங்கள். දැන් සජීවීව නරඹන අය පවා ඔබත් ප්‍රකාශ කරන්න ඔබට ජීවිතයේ තිබෙන කුණාටුව යේසුස් වහන්සේට. ஆண்டவரே, கடன் எனும் புயல் என்னை அடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ස්වාමීනි, ණය කියන්නා වූ ඒ කුණාටුව මට හමාගෙන සිටිනවා. Storms called loans are hitting me. Discontention in my family is hitting me hard. குடும்பத்திலே நிம்மதியின்மை என்னை அடிக்கிறது. ස්වාමීන් වහන්සේ පවුල තුල සමාදානය නැතිකම ඒක සුළඟක් වගේ තිබෙනවා. வியாதிகள் எனும் சூறாவளிகள் என்னை தாக்கிக் கொண்டிருக்கின்றன. රෝග කියන්නා වූ ඒ කුණාටු මගේ ජීවිතයට බලපාමින් තිබෙනවා. Diseases, illnesses are hitting my boat. By the looks of it, I'm going to drown. பார்க்கும் பொழுது நான் அமிழப் போகிறதாய் தான் தெரிகிறது. බලනකොට මට තිබෙන්නේ ඇවිල්ලා මේවට අහුවෙලා මම ගිලෙයි කියලා. ஆண்டவரே, நீங்க தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේ නිදාගෙන ඉන්නා වගේ තමයි මට පේන්නේ. Lord, it seems as if you are asleep. You're not in this. You're not helping me. ஆண்டவரே, நீங்கள் எனக்கு உதவி செய்கிற மாதிரி தெரிகிறது இல்லை. ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේ මට උදව් කරනවා වගේ පේන්නේ නෑනේ. ஆனால் இன்றைய செய்தியோடு நான் நம்புகிறேன். නමුත් මම අද මේ පණිවිඩයත් සමග මම විශ්වාස කරනවා. Lord, with today's sermon, I want to believe that you are in my boat. என்னுடைய படகுக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். ඔබ වහන්සේ මගේ ඔරුව තුල සිටිනවා. நான் உங்களை குழப்ப மாட்டேன். මම ඔබ වහන්සේව ඇහැරවන්න යන්නේ I නැහැ. am not going to disturb you, Lord. Enjoy your rest in my boat. என்னுடைய படகுக்குள்ளே நீங்கள் ஓய்வெடுங்கள் ஆண்டவர். ස්වාමීනි, මගේ බෝට්ටුව තුල මගේ ඔරුව තුල ඔබ වහන්සේ හොඳට විවේක ගන්න. ஏனென்றால் ඇයි කිව්වොත් இது என் பயணம் அல்ல, ස්වාමීනි, මේක මගේ ගමන නෙවෙයි. உங்கள் பயணம். ඔබේ ගමනයි ස්වාමීනි. Lord, this is not my journey but yours. You will take me through. நீங்கள் என்னை கொண்டு போவீர்கள். ඔබ වහන්සේ මාව රැගෙන යයි. நீங்கள் பிரச்சனைகளை ඔබගේ- தீர்க்க சொல்ல வேண்டாம், ඔබේ please. ප්‍රශ්න විසඳන්න කියලා ඔබ කියන්න යන්න එපා. Don't ask Jesus to solve your problems. Don't ask Jesus to heal you now. Don't ask Jesus to cancel your debts now. உங்களுக்கு சுகம் கொடுக்க சொல்லி இப்ப ஜெபிக்காதீங்க. ඔබට සුවය දෙන්න කියලා දැන් යාඥා කරන්න යන්න එපා. உங்களுடைய கடன்களை அடைக்க சொல்லி இப்ப ஜெபிக்காதீங்க. ඔබේ ණය තුරුස් මකන්න කියලා දැන් කියන්න යන්න එපා. சொல்லுங்கள், ஆண்டவரே, நீங்கள் என்னை நம்புகிறீர்கள், நானும் உங்களை நம்புகிறேன். කියන්න දෙවියන් වහන්සේට ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේ මාව විශ්වාස කරනවා, මම ඔබ වහන්සේ විශ්වාස කරන්න යනවා කියලා. Tell him, Lord, I know that you trust me. I want to trust you. You will take me through. என்னை கொண்டு சேர்ப்பீர்கள். මාව රැගෙන යන්න යනවා ඔබ වහන්සේ.